Let's recorded in progress. Okay, so hello everyone. It's a pleasure to having you here today for the second day of our seminar on the historical city and urban aesthetics, conceptual frameworks and public space. The first session is dedicated to the mediality of public spaces and affective city and will be chaired by Professor Giovanni Leoni. So I give him the micro. And so thanks, Professor Leoni, and thanks. Hey, good morning, everyone. I'm Giovanni Leoni, University of Bologna. I'm chairing this first session of the second day of this seminar. And the first speaker is Professor Scott McQuire. Professor Scott McQuire is Professor of Media and Communication in the School of Culture and Communication at the University of Melbourne. He is one of the founders of the research unit for the public cultures, which forces interdisciplinarity research at the nexus of digital media, contemporary art, urbanism, and social theory. He is the author of more than 150 essays in refereed journals, edited books, exhibitions, catalogs, and his books include Visions of Modernity, representing memory, time, and space in the age of camera, 1998, The Media City, Media, Architecture, and Urban Space, 2008, and Geomedia, Network Cities and the Future of Public Space, 2016. The title of his speech is The Changing Dynamics of Public Space in Media Cities. So welcome and good morning, but for you, as I heard, is good evening at this conference. And please, Professor McQuire, you have, please, with Thank you very much for the introduction, Giovanni, and thank you to the organisers, and good morning to everyone there. Thank you for turning out early and accommodating my time zone. We've already had Friday in Australia. I would much rather be there with you, but I do appreciate the chance to participate remotely because it's a theme, the conference theme is very much after my own heart. I want to begin with acknowledgement of the traditional owners of land on which I live and work, the Wurundjeri Wurrung people of the Kulin Nations, and pay my respects to their elders past and present. I'm going to try and share my screen. Francesco, you could perhaps tell me if this is actually, oh, I can't share my screen. You might need to assist me, Francesco, to do this. Yeah, the organizer have to give you permission to share the... Okay, we seem to have got there. How are we going? So what I'm going to talk about in this paper is the impact of media technology on urban life, which is something I've been interested in for some time, the way media changes how cities look, but also how they work as social spaces. And I want to begin with this idea of the media city, which is a term I tend to use in scare quotes because I'm asking it to do quite a bit of work. Because cities have always been mediated. There's a long history through which social hierarchy and political power has been signified and maintained through the conjunction of spatial, material, and symbolic elements of architecture and of public art. So, you know, you think about the way in which cities are spatially arranged, or that there's embedded statues and monuments and streetscapes and so on. So when I use the term the media city, I'm not suggesting that mediation is an entirely new state, as if city life was once unmediated. What I'm trying to signal is a very specific threshold that emerges through the 19th century as new types of media increasingly start to impact on social life. And these new media that emerge across that century include technological images such as photography and then cinematography. They include the expansion of printing as it becomes powered first by steam and then by electricity. It includes the use of half-tone screens that enables the mass distribution of photographs in media forms like newspapers and magazines and postcards.
But probably the most striking change was the impact of electrification or electric media, thinking about electricity as supporting both new forms of communication like the telegraph, the telephone, radio, but also the impact that electrification had on the city in the form of urban lighting. I think electric media collectively, we use that to embrace all those forms, start to provide this profound recalibration of what we can call the social relations of space and time, and they contribute to the formation of a new kind of urban environment, which is a very distinctive urban environment, but becomes a very characteristic experience of the 20th century. So I'll try and make this a little bit more concrete. This is a photograph of a shop front in Leeds in the UK in 1895. So you're starting to see a transition here from hand-painted signs to printed posters. They're starting to become more prominent. And within a couple of decades, you start to see printed posters scale up into large billboards. This is an example from Detroit in 1924. And this image was reproduced in Eric Mendelssohn's famous book, America, that was published in 1929. And you can also see that the billboard here they've got lights in front of them, so they'll be illuminated at night. So that's another big change that's starting to come, because signs start to become electrified. So here's a photograph of Times Square in New York around 1924. And this is the time when you start to see a really distinctive night city emerge. So this is the same scene at night. And in conjunction with new forms of construction using steel and glass as major materials, this night city becomes a really distinctive part of 20th century urban experience. This is something the poet Ezra Pound was struck by when he returned to New York in 1910. He'd been in Europe. And he talks about the way in which the electrically lit buildings start to have a different relation to their volume. He talks about them as immaterial. He talks about them as a new form of poetry, and so on and so forth. This is an image of the Woolworths building, which was opened in 1913. At the time, it was the world's tallest building. Can get rid of that. It was also one of the first buildings designed with its electrical illumination in mind. And in his autobiography, the great American urbanist Lewis Mumford, and great theorist of technology, also describes his most memorable experience, one that stands out for him even at the end of his life, as witnessing the transition from daylight to dusk while walking across the Brooklyn Bridge. And I'll read from his biography, and you remember Mumford was born in New York. He says, "The towers, topped by the golden pinnacles of the new Woolworth building, still caught the light even as it began to ebb away. About 3/4 of the way across the bridge, I saw the skyscrapers in the deepening darkness become slowly honeycombed with light, until before I reached the Manhattan end, these buildings piled up in an immense, dazzling mass against the indigo sky. Here was my city, immense, overpowering, flooded with energy and light." And of course, the Woolworth building was located on Broadway, which by the 1920s had become world famous as the Great White Way, which was named because of the intensity of its electric illumination. The literary theorist Kenneth Burke wrote a letter to a friend in 1923, and he underlines the change that's taking place in the urban setting. He says, "Broadway is qualitatively rich. Not a single light on it is worth a damn, but the aggregate of so many million lights demands attention." One last example, this photo montage by German film director Fritz Lang, when he made it when he was visiting New York in 1924. So again, this is the impact of the lights of Broadway. And this is the year before Lang began to make his film Metropolis, which was released in 1927. I think the example of electric media helps us to understand how different modern media, and by that I'll include digital media, are to their predecessors. Electric lighting produces a new environment. It changes how people experience urban space.
especially in terms of the solidity of structures, the stability of boundaries and thresholds, and the relation between spatial coordinates like inside and outside. In his book, Understanding Media, Marshall McLuhan famously uses the electric light as an example of a pure medium, the effect of which can be measured not in terms of content, but in terms of the changes in scale, pace, and pattern of social life. I'm not arguing that we should understand the impact of electricity or of any media or any technology for that matter as causal in a simple sense, as if its effects are autonomous or linear. Media technologies are always adopted and adapted in complex feedback relations between technological possibilities and change in other domains, the cultural, the economic, the social, the legal, and so on. But it's the sense that technological media are contributing to the production of a new urban environment that I'm thinking about when I refer to the media city as a media architecture complex. So this is thinking about urban space as a perceptual space, as a social space, starting to be co-constituted by the interlacing of physical structures with different forms of technological media. I think another example is helpful at this point. This rather unspectacular photograph is of what was called the Motograph News Bulletin, which was erected on the New York Times building in 1928. It was known colloquially as the Zipper because it had these letters going across it. It's basically about 15,000 light bulbs, and you could mechanically program it so that it represented news headlines. It was designed by Frank C. Riley, who also made up many of New York's most famous electric signs, and it broadcast these live news headlines into Times Square for about 5 decades, up to the 1970s. A reporter who visited Riley's office in 1931 observed a 3-panel cartoon on his office wall. The first panel showed 3 men starting to cross the street when their attention is distracted by the zipper, so they look up at the headlines. In the second frame, they're hit by a taxi and they go flying into the air. And then in the third frame of the cartoon, they land, but they see the headlines changed to 3 hit by taxi in Times Square. I think this cartoon encapsulates the way that electric media start to provide capacity for novel feedback circuits in which the event and its representation can start to be linked in new ways, perhaps according to a more or less real-time temporality. Back in 1931, when the cartoon was made, this speed of the feedback process was a matter for irony and ironic exaggeration. But if we zoom forward a bit over 90 years to the present day, this real-time temporality has become a key operative dimension of urban life. In cities all around the world, billboards have become screens, and LED screens have become architectural skins scaled up to what Paul Virilio called media buildings, structures that exist less for inhabitation than for display. This is the very famous skyline of Shanghai. Real-time feedback loops between digitized urban infrastructures and urban inhabitants have become the weft and warp of the new urban environment, which is dynamically defined by interactions between billions of embedded and mobile devices, some of which involve humans, but many of which don't. So it's these feedback loops that now constitute part of our new urban imaginary. They help to shape our sense of what the city is and how we should act in it. In short, feedback enabled by various forms of digital media, so not just electric media, but digital media, has become environmental in the contemporary city. McLuhan once provocatively asserted that electric media had become our new nature. I'd hesitate to say that about digital media. But I think it has become a kind of ground for the city, but a strange ground. It's what the sociologist Scott Lash once called groundless ground, referring to a ground that doesn't have fixed properties or essential qualities, but is inherently relational. So in the context where you start to have
architectural structures interlaced with these different media forms, the social functions of buildings and sites starts to become much more flexible. Their affective experiences, their cultural meanings are increasingly defined by this nexus between socio-technical properties of different media and how they work in concert with the varied material symbolic properties of the built environment. Groundless ground is part of the condition I've talked about in my work as geomedia. Geomedia, in my reckoning, is about the progressive instrumentation of the earth, the ground, up to planetary scale. And I've argued that media start to become geomedia along three trajectories: ubiquity, positionality, and real time. And we can roughly date that from the beginning of this century. If you think about before the 2000s, if you wanted to access media or you wanted to make media, you generally had to go to specific sites. Your television was in the living room. Telephones were still mostly hardwired to a wall. Even the computer that gave you access to the internet, probably dial-up internet, was tethered to a desktop. And this is a situation that's changed radically over the last 2 decades, where we've seen the proliferation of mobile devices, but also a massive expansion of cellular and broadband networks. So we have a new default setting where we expect to have connectivity and capacity to draw in information wherever we are, a kind of anywhere, anytime paradigm. In terms of positionality, you can date that quite specifically. In the year 2000, the Clinton administration in the US allowed greater civilian access to GPS satellite data for civilian use. And it's from that moment you start to see the real growth, particularly in mobile devices, of spatialized information and the integration of spatial awareness into devices of all kinds. And again, this is a default setting now. And the real-time attribute I've already been talking about. I think one point to make here is, of course, live communication was a characteristic of the 20th century. Broadcast media such as radio and especially television generated powerful new experiences of instantaneity by relaying live events across space. But this was generally a kind of social simultaneity based on a few to many form of distribution or communication architecture. So you had relatively few TV stations that could broadcast to very large scale audiences. By contrast, what's emerged in the 20th century is a much more distributed many-to-many mode of real-time communication. The emergence of geomedia over the last 2 decades has enabled a new spatialization of media within cities, as well as a new degree of integration of media into the dynamics of place relations. So I want to drill down into this a little bit and think about how this starts to change public space. And I think one of the most fundamental and probably evident changes relates to forms of public assembly. Because in the past, if you wanted to rapidly mobilize crowds of people, this tended to be the prerogative of highly organized and fairly centralized institutions. So you would think, this was a capacity the military had or the police had. They had the advanced communication capabilities. This is an image from the year 2000, taken at a protest in Melbourne. The World Trade Organization was holding its annual meeting in Melbourne, ironically in a casino. You can see the Crown headline at the back there. And protesters wanted to blockade the casino to prevent delegates attending this meeting. This is sort of an anti-globalization protest. The casino is a very large complex with multiple entrances, so it's challenging for the protesters to surround them all for all the time. But this is the first time I remember seeing activists rather than police with sufficient access to mobile phones that they were able to rapidly organize where people assembled. So they could move people from entrance to block where they thought delegates were being brought to. And this is something we've become far more familiar with over the last 20 years. For instance, during the so-called Arab Spring in the early 2010s, or the various Occupy movements a few years later, where protesters were using mobile communications
across social media platforms to organize and publicize various public protests, so able to mobilize people very rapidly. I don't like calling these protests Twitter protests or Facebook protests, which some of the media coverage did at the time, as if it's a simple technological cause, because I think all these were different movements and they had distinct histories and different political drivers. But I do want to draw attention to how the threshold of geomedia enables the capacity for rapid public mobilization to be exercised by a much wider group of actors than was previously possible. You take this image from the so-called umbrella movement protests that took place in Hong Kong in 2014. This was part of the kind of global Occupy movement. It looks a bit like a rock concert, everybody holding their phones up with their lights on, but what they're also holding up is connectivity, distributed connectivity, so their capacity to communicate with each other, to organize rapidly, and also to record what they're doing and to be able to report on what they're doing. So one of the characteristics of these new kinds of forms of public assembly is we're no longer as reliant on the mass media, the mainstream media, for reporting about them. I'm not saying that mainstream media coverage is not still influential, it is, but there are now other ways, more self-organized, bottom-up ways of getting and circulating information, whether that's videos on blogs or on social media platforms, or in the more recent anti-extradition protests that took place in Hong Kong in 2019 and 2020, people were live streaming from the protests quite often. So this is what I mean when I'm talking about geomedia being characterized by an enhanced ability for urban inhabitants to give and receive feedback in real time, to communicate and organize with each other, to organize forms of collaboration and mobility and so on. Of course, the flip side of this is the growing ability to track and trace people through their use of digital devices. And this is something that many protesters in Hong Kong learned the hard way. And if you zoomed forward from this image by about 5 years to the anti-extradition treaty protests, activists were leaving their phones and other things like electronic transit cards and credit cards at home to avoid leaving data footprints. I think this indicates one of the really significant fault lines that defines life in the contemporary media city. As so much urban infrastructure has been digitized, and this is not just communications, although mobile devices and the internet are a large part of that data gathering, but things like transport smart cards, electronic finance, smart building entry, and so on, the city starts to become a major and highly intensive source of data extraction. And this situation has fed new urban imaginaries, of which the most prominent is the idea of the smart city, a term that also emerges around the early 2000s, probably around 2004, 2005. As a concept or as an agenda, the smart city has been widely critiqued, and I'm thinking of people like Saskia Sassen or Rob Kitchen or Adam Greenberg, to name a few. It's been seen as a fairly narrow, often top-down, rather managerial understanding of the city. And I think this critique is really important, especially to point out the way that the smart city agenda has often had a really unhealthy reliance on abstract values like optimization or efficiency, without asking really basic sociological questions like, who are you optimizing the city for? Efficient to what end? Are you thinking about it from the point of view of a corporation or a business, or from a point of view of a child, or a point of view of a pedestrian? All those basic questions. But I'm not going to focus so much on the critique here, because I think as much as criticizing the narrowness of the smart city agenda, or what it has been, is really important, I don't think a negative critique is an adequate response to current urban transformations. I think we need to accept, well, I certainly accept, digitization of city, digitization of urban infrastructure isn't going to go away. It's not going to be reversed magically. So this means we need to take seriously the need to develop alternative uses of urban digital infrastructure, find different ways of imagining its use beyond commercialization or securitization, which are the current dominant forms.
And this is what I want to focus on in the last part of my talk. One of the things that our research team has been interested in over probably 10 or 15 years now are urban screens, which since their inception in the 1970s have generally been used for advertising. So you get these very overwhelming commercialized spaces. But from very early on, artists were also interested in urban screens. I mean, this is one of the very early electronic screens, again in Manhattan, the Spectacolor billboard. I think this was first built at the end of the 1970s. And this is an artwork by Jenny Holzer from 1982. So artists have had a long interest in utilizing these spaces. And a bit over a decade ago, some colleagues and I in the Research Unit for Public Cultures began working on a project thinking about alternative uses of urban screens. And we were kind of inspired by, we were starting to see screens, what we called a second generation of screens, emerge around the world, like this one in the UK in Manchester, or this one in Amsterdam, or this one in Melbourne, where we were all living and working. These second generation screens tended to be situated in more traditional public spaces like squares or plazas. They weren't high up at the top of buildings. They weren't sort of focused on busy commuters. They tended to be lower to the ground, and they were more integrated with the space. And they were also operated by different groups. They weren't just commercially oriented. The operators were interested in different kind of content, because once you've got people who can gather in front of a screen, you can produce different kinds of experiences. This is a shot by the BBC Public Space Broadcasting team. They operated a network of about a dozen screens around the UK for a time. And I think this is a group of people watching a football match, but you can see this experience of being together in public space and the way in which it's creating a very emotional response for them. We were interested in this idea that once you had a screen like this in a space people could gather, you didn't have to focus on that instantaneous hit that advertisers are looking for. We developed a partnership with Federation Square, who operate this screen in Melbourne. And we were interested in thinking about how could people present in the square influence content on the screen, and maybe how could you link screens up in different cities. We developed a number of different works working with artists in Australia and Korea. This one called SMS Origins, a really simple idea. People could text to the screen where they were born and where their parents were born, and the software would draw a live map on the screen showing people's birthplace. And you could run this just in Melbourne and it would reflect whoever was in the square, or we could run it between cities. We did it a number of times between Melbourne and Seoul in Korea. You would create a real-time map of the birthplace of all the participants. This is another work by the Korean artist Sung Jun Choi called Value at Tomorrow City. And again, audiences were asked to text to a number and they would nominate the most important value for the future city. And the software would then organize these different values. If they were of similar things, they would cluster together and have different size and so on. These are really simple ideas about using a public screen as a kind of bulletin board and taking that idea of the open work, you know, something that's got space for the public to participate in. But it creates a very different sense of relation to the screen. It's not something that's shouting at you with advertising. It's something you can actually influence in some way, which tended to surprise people a bit. We went on to develop a number of projects. This one was a project called Hello that went away from language-based interaction to embodied interaction. So it was groups of people in Seoul and Melbourne teaching each other really simple dance moves, a dance game. And this was very much about instigating spontaneous and creative encounters between strangers, both in the space in each city, but also via the screen into each city. At bottom, with these kinds of projects, I mean, you know, you have these guys walking off the street in Melbourne and they end up dancing with this mother and her daughter in Korea, and they had a great time doing it. We were really interested in exploring how these screens might contribute to a new type of public sphere. Because if you recall Habermas's famous concept of the public sphere, it was always based on specific conjunctions of media and urbanism.
the classical public sphere for Habermas that emerges in the 18th century is all about people reading from what was then the new media form of the newspaper in a new public space, the cafe or the coffee shop. And then, of course, he goes on to describe the way the public sphere becomes reprivatized, is eviscerated by the rise of broadcasting. But again, that's a particular combination of a screen in a domestic space, the living room at home. What happens when the screen starts to come back out of the home and installs itself in the street or the plaza? Well, one outcome can certainly be increased commercialization, but there is also the possibility of re-articulating the relation between public sphere and public space, drawing together elements of the classical public sphere, that embodied interaction, with the modern public sphere, the connectivity of broadcasting, in a way that doesn't really fit with either. Now, I'm going to leave that idea hanging because I want to just introduce a couple of other examples before I close. I mean, this is a urban screen installation in Canada. I think these are starting to become more common, where you start to use the screen almost in an ambient form, but it becomes part of a way in which people can gather in a public space. But my next example is thinking about projection and urban projection. Krzysztof Wojcicki is a pioneer of urban projection art, and this is one of his most famous and probably polemical projects, where he projected this swastika onto the facade of South Africa House in London's Trafalgar Square. This is in 1985, so it was the height of the anti-apartheid movement. And protesters were outside the building, picketing for a long time. And Wojcicki has a really interesting argument about why you need to, how you can use projection and images in the context of urban space. Because he talks about, you know, buildings creating myths, and he talks about public visualization being a way of unmasking the myth. He's saying you can unmask the myth, you can make it visible, you can, but you've got to do it at the very place, at the site of it, on its body, on the building. So that projection from nearly 40 years ago, well, projections become much more prominent, much more versatile. It's become digitized and computational. And this is a much more recent piece of Wojcicki's work called The Investigators, which he produced in 2016. And it involved projection onto the imposing Goethe-Schiller monument that was erected in Weimar in Germany in 1857. And this monument to the two most famous and esteemed German writers is probably one of the most famous in Germany. Wojcicki's project involved interviewing recent refugees who had come mainly from Syria and Afghanistan about their experiences of coming to live in Germany. And so he made video recordings, and then he maps them back onto the statue so you can see the participants' faces and their gestures, their hands. In addition, they erected a podium, you can see at the front right, so that members of the public could pose questions and live responses would be relayed by participants from a nearby studio. I think this is a really interesting work because he's using projection to bring the symbolic and affective resources of the statue into play. The refugees are able to speak from the position of aesthetic and cultural authority that the statue grants them. And I think transforming this monument using refugee faces and voices is a really powerful gesture. You need to remember that Schiller was himself a refugee. He was a doctor who had deserted from the army, and he had to cross several checkpoints to get to Weimar. And he was eventually protected on his arrival by Goethe. And the square in which the statue stands is where the Weimar Republic was formed in 1918. It's where the National Assembly met until the Nazi takeover in 1933. So Wojcicki's project recollects all this history and uses it as an opportunity for creating a unique form of public testimony. Okay, the final example I want to mention, it's something very different. It's an assisted walk app, which provides a First Nations perspective about the grounds and buildings of the University of Melbourne, where I work and from where I'm speaking.
Billabilleri was born in 1799, and he was the Nurrangeta, or the clan head of the Wurundjeri people, who are the traditional owners of this land. And this app provides a really distinctive way of reflecting on this history that's marked by both violent dispossession and a history of resistance and survival. So there's a number of stops on the app, and you could, for instance, you can go to a scar tree. This is a tree that was there before colonization, and you can see signs on its bark where people stripped bark off to make canoes. But it also points out things like the Baldwin Spencer building that I've been teaching in this year, named after one of the university's famous professors of biology, but he was also a eugenicist, and his work is now very problematic and regarded as racist. Cities have always been contested spaces, and their memories and histories tend to be written by the victors of these contests. We know that. Using spatially curated information like these walk apps, I think offers a really powerful way of addressing the legacy of colonialism and the wholesale overriding of place memory by the colonizers. Because if you want to pull down statues or rename buildings, I mean, that can be difficult, expensive, and it's not always desirable to simply rub out what the past was, but nor is it acceptable to simply leave things as they are. We saw this, in the context of Black Lives Matter. This is another projection work by Dustin Klein, which he was doing these projections in 2020 onto the Confederate statue of General Robert E. Lee in Richmond in Virginia. This statue has since been demolished, and a different kind of monument's been erected. But previously, he was doing this very powerful work of reappropriating the statue. Okay, let me come to a conclusion. What I've been arguing in this presentation is that developments in technological media have been really important forces in reshaping urban life and contemporary public space. They influence how we organise, how we communicate, how we encounter one another, how we represent the city and its complex histories. I'm not arguing that digital media offer some kind of panacea to the tensions and inequalities of urban life. Digital urban infrastructures bring with them enormous challenges. We still need to get the settings right around issues such as data extractivism, top-down urban managerialism, around the hyper-commercialization and hyper-surveillance of urban space. But I think it's really important at the same time to keep imagining and exploring alternative uses of digital infrastructure, what we might think of as more positive or progressive uses, to think about how this new urban environment might assist us in addressing some of the critical issues that cities face today. So let me stop my screen share there and finish my talk there. Thank you very much. So thank you very much for this very interesting and rich historical overview and presentation of some up-to-date interesting cases about what we could call a progressive dematerialization and delocalization of cities. That is quite a paradoxical idea, that we can dematerialize, and for me it's much more paradoxical because I'm an historian of architecture. So the idea that you can dematerialize or delocalize the city. Now we have some minutes for a debate, and within your rich presentation, I would like to grasp 2 or 3 themes and then open to questions from the public that are, I think, very interesting for the research that is on the background of this seminar, that is a wider research. The seminar is part of this research. The first theme is kind of up-to-date version of this dematerialization of city. I'm not sure it's something that is part of a local Italian debate, or if it's something that is an international debate. It's the debate about creating digital twins of the cities. This is quite nonsensely for me, has become pivotal in the political and research field about city at this moment in Italy.
the idea that you can create a digital twin of the city and use it for policies, for the governance, and so. And this is the first theme that I want to put on the table for the debate, and also ask you about the international view about this idea. And the second idea that is interesting for one of the themes of our research, that is the over-tourism, is this idea of the cellular phone that has changed from a tool for orientation, for information, and this kind of black hole of narcissism that makes disappearing all the cities, because all the cities are looked through this cellular phone for self-portraits, for selfies, and so the cities lose their specificity and interest and elements of interest, and everything is filtered by this narcissism of the cellular phone. So maybe this is one of the themes about this disappearing, the materialization of cities and the localization. And I found very interesting in your speech, if I understood well, this kind of transfer of social life to this immaterial environment, global environment, that is where we go with media, with devices, better than with media, and is something that mortify the essence of the city as a social place. So even in the cases that you presented as positive, and are positive, of course, of the use of media, but you have this kind of delocalization of sociality from the physical city to this kind of everywhere place and nowhere place, kind of reinterpretation of nowhere places, digital interpretation. So these were themes that I found very interesting, and while hearing at your speech, maybe we can keep some questions from the audience, from online or in presence audience, and then you can replay 10 minutes, 15 minutes, whatever. Can you hear me? Yeah, of course. Okay. Thank you for your presentation. And I want to focus on a specific characteristic that you mentioned about smart city or digital urbanism, the idea of real time, of being real time. Because I think that, but I want to understand your opinion, because I think that in this idea of real time, there is something that was pivotal. But now with the advent of artificial intelligence, I think that something is changing. Because the idea, for example, in city brains in Asia, but also in some digital twins, as Professor Leoni mentioned, the idea is to produce something that is useful for the future, something that we can call anticipatory governance or predictive governance. So I'm feeling that this idea of real time is something that is related to pre-AI era when it comes to digital urbanism. And now we are in the middle of a transition between this real time and a new idea of urban governance that is future oriented. So I want to know if your opinion on this shift. Thank you. It's a really interesting question, and thank you for the comments also, Professor Leoni. I think real time for me is something that is always a myth. You know, it's an ambition, or it's an orientation. And in terms of communication strategies, it's been a real driver that we've tried to make things go faster and not have latency or not have lag. And you know, there's all kinds of technical reasons around that. But even in, you know, if you look at the kind of phenomenological understanding of what the present moment is and the problems that someone like Husserl has with thinking about the present moment and the issue of retention and projection and so on, real time is something we always have to be cautious with, because it's not something that is realized in that sense. I think your point about
the form of governance that is future oriented or, you know, is projective. I'm not sure that I'd say that's solely driven by AI. I think that that was probably already there with the conversion of surveillance technologies towards digital data, and the fact that they could be then integrated and processed much more rapidly. So I think there is a connection between this real-time orientation where there's been a trajectory of acceleration, which is something that, you know, someone like Paul Virilio identified, but you could even look back to someone like Marinetti at the beginning of the 20th century, wanting to live in this moment of pure speed. David Lyon talks about this 20 years ago, saying, you know, once surveillance starts to become digital, its orientation changes. It's no longer retrospective, it is prospective. Yeah, I think certainly the capacity to process information, which, you know, is what we're talking about with what's called artificial intelligence, it's pattern recognition. So the capacity to do that much more rapidly is therefore pushing that horizon further forward, or making it, a better way of saying it is it's making it more operational. But I don't think it's necessarily a change that AI is producing. I think that has been the orientation for a long time. The real-time connectivity is more a kind of social designation, and it's probably felt with the way in which we keep getting alerts while we're walking around in our daily life as people contact us, the phone that keeps buzzing, it's this pulse in your pocket. You have to be consciously withdrawing from it or turn it off if you don't want that kind of rhythm as part of the urban existence. And I think that comes back to some of the points that Professor Leoni was making about the extent to which these devices can be forms of distraction and can lead to the disappearance of other forms of social engagement and of social experience. I think that has been a concern with people for a long time, and it's why you need to imagine, well, what are the uses you want with these things? What kinds of other uses can you imagine? I think the issue of digital twins, to come back to that first part, yeah, that's certainly something that is happening outside Italy. Melbourne, Victoria is constructing its own digital twin. I've got a PhD student. She's just finished her project looking at the digital twin. Again, there seems to be a strong strand, at least in the one here, of techno-utopianism, if I can put it like that. Its ambitions are probably much greater than what it's actually delivering and what it's capable of delivering. And the understanding of those who are constructing it, their critical understanding of, for instance, visual culture and perception and so on, is probably not what it should be. So they have a fairly rudimentary sense of, you know, we make pictures of the thing like this and then it will do this. And, you know, I mean, so I have some reservations about these projects, about the resources invested in them and what they might contribute to in terms of planning. I think that they would need a lot more context around them and a lot more I guess critical parameters around them than what they have presently. But I don't know about what is being done in Italy, which might be quite different. So I won't presume to speak for that. I'd be interested to hear about it though. Just further question about just a comment on the point of the artificial intelligence. So every time a new media appears or a new part of the media appears, there is kind of temptation, intellectual temptation, to think that all the other former are not there anymore. Actually, what happens usually is a kind of different hierarchical organization between them, but they even could be stronger than before the other one. So enhanced by this new, as it happens with the AI. But my question was precisely about the video screen you mentioned many times in your presentation. Very interesting one. Thank you so much.
the video screen, Times Square, the example of that. The point is multiscalarity. Is it an example? Quoting a French geographer, Michel Assault, who described the case of Times Square as a case of multiscalarity. So you are there, but the screen, thanks to the screen, you are not only there, you are connected to the town, to the state, to the nation, to the earth, and so on and so forth. My doubt is which kind of presence or sharing with other places could transform this place in a hyper place, as he writes. So what precisely changes, in your opinion, thanks to a kind of multiscalarity, or does it exist or not? Actually, it's even one could doubt it. Second point is in the 90s, already in the 90s, the anthropologist Arjuna Appadurai tried to describe the relationship with people all around the world. For instance, same or national origin like Tamil Indians connected all over the world thanks to the media as an ethnoscape. Another kind of presence, co-presence, sharing presence, but which one in your opinion? So these two questions. Thank you. We have another question from the audience. Hi, thank you for your presentation. I have a question to the relationship between smart city and models of abstraction, because I was thinking about the huge collection of data of dwellers, ordinary life and movements inside the space and so on. And so the possibility to construct abstract models about city life and the visualization of this kind of data. And I was thinking about it's a kind of monopoly of this kind of data. It's a collection that have a precise direction, and who can construct images starting from this data, maps and other form of visualization, and for which purpose, of course. And my question is, you think that the subtraction, the taking off, the refuse of tracking that we have talked, for example, in some political assemblies and so on, is the only way to gain again a control or a form of control about our data? So trying of hiding from data collection, or you think there are other forms in which we can think to creatively use data, but first of all to take control of them and how they are used for constructing which images and which visualization? Thank you. Okay, thank you. Both massive questions and really interesting questions. Going to the question of presence and what kind of presence you have in these multi-scalar screen-dominated spaces. And I think this comes back to the comment that Professor Leoni made around the relation of locality to global currents. I think we have this experience constantly now where we're in a particular place, and so we understand that, you know, it has a particular setting, but there's a capacity for interruption, you know, which will be a device that connects us elsewhere. Is this starting to alter our sense of being present, being here, our sense of being connected to other places at the same time? The dance pieces that we did them a number of times. That piece, Hello, that I showed you, where people were teaching each other this simple dance game through screen. So they were working quite intimately. It was one-on-one or two-on-one, but then there was lots of people watching also. So it was this kind of, you know, it was an interesting environment.
And we also, because we're media scholars, we also did a lot of interviews with people afterwards to understand what they were feeling and, you know, thinking about and so on. And one of the most interesting things to me was that people were using different language, but they were really struggling to talk about how they felt connected to someone else who wasn't in the same space as them. I don't think we have a really good language for that, because our idea of presence has tended to be about the here and now, and it's been around physical presence. I mean, there are some exceptions to that, you know, when we start thinking about the imagination, we start thinking about memory and so on and so forth. But we don't have a really good language for thinking about what kind of presence is it when we're connecting to someone through a video network like this, where I'm sitting thousands of kilometers away from all of you. We're probably more or less in real time, you know, microseconds apart or a few seconds apart. There is definitely a sense of presence, but my awareness of the surroundings that I'm in, of the dust falling outside, of the group of PhD students down there who've just done their graduation ceremony, it's a very different kind of setting. So there's a jaggedness and a sense of, you know, interference patterns between these different settings. And I think this is the experience. It's not so much this utopian idea that you'll be in one place but also connected to everywhere else. I think that we're constantly experiencing these kinds of interference patterns of our attention and also of our sense of presence and so on. That's something that deserves a much better response than that, but I think we'll run out of time. And I do want to get to the question of the data sets and use of data sets in cities, particularly for visualization and the issue around control over data. I mean, I think there are a number of artists, probably the best known currently is Refik Anadol, who are taking really large scale urban data sets and producing very striking, beautiful visualizations from them. You know, he's got data sets that are, you know, 100 million photographs from a city archive, or using all of the descriptions of works of art at the Museum of Modern Art, all these kinds of massive scale projects. I've got to say, I mean, I met Refik quite a few years ago and I like some of his work, but I find a lot of it now very, it's almost like data porn. Yeah, it's very, it visualizes and makes it look very spectacular, but it doesn't tell me much about the city or the data set or anything like that. So I'm more interested in projects that I suppose have a more critical relationship to how data is being extracted, because data is never just raw, it's not out there. The way in which we actually collect it, the systems we use, the software protocols, the sensors, etc., shape the data that we're collecting. The issue of control over data, I think, is a really key issue. And if you're talking about the right to the city in the 21st century is going to be determined to some extent by the capacity to control data. In Australia, there's a lot of discussion, especially by First Nations people, about data sovereignty, to be able to reinsert control over their own data. So that's things like medical samples, but it's also stuff like, you know, documents, photographs, etc., etc. And I think it's something that all of us need to think about. So data sovereignty is not simply about privacy. And I mean, one of the points that my colleague Mark Andreevich has made about contemporary urban surveillance is that that anonymity, which used to be a quality of city life, and a really important quality, the capacity to be with other people who didn't really know you personally, and to behave with them in fairly spontaneous ways, to develop forms of public civility. That anonymity is significantly under threat, whether it's through commercial tracking or through security-based operations. It's very hard to be anonymous moving around a city in the way that it was 50 years ago or even 30 years ago. So I think that data sovereignty needs to be something that we take very seriously. Sovereignty away from these large-scale corporations that are taking data, but also from governments that are collecting data
often in conjunction with large-scale corporations in the name of security. And we saw during the COVID environment, during the COVID pandemic, the dependence that governments all around the world had on Apple and Alphabet, because their dominance of the mobile phone market gave them access to mobility data for cities in thousands and thousands of cities they're supplying the data to. This is data that national governments don't have, but they collect routinely and had access to and shared it with national governments on their own terms. But it's something that they use routinely. So I think data sovereignty is something that we need to take very, very seriously. So thank you. If you have no further questions, I think we have to pass to the next speech. So thank you again for your speech and for your contribution to the research. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Have a good day. Okay. So I think we have to switch to Italian because perché il prossimo intervento è l'intervento del professor Stefano Catucci. Professor Leoni, le proporremmo un piccolo break di 5-10 minuti, se non è un problema. Assolutamente. Vabbè, a dopo, e grazie. 40, 10:45, 10:50. Sì, perfetto. A dopo, grazie mille. Geniale. Sorry, I have to translate. We just break 10 minutes, no more, and we see you later. Thank you.
Buongiorno. Si sente un eco terribile. Buonasera. Guarda, le facciamo così una cosa più pratica. Sì. Buongiorno, ci sentite? Scusate, abbiamo un disagio di telecamere e microfono. Sì. Siccome la persona che doveva intervenire adesso non c'è, non doveva connettersi online, ma probabilmente è un problema per cui non riusciamo a contattarla. Esatto, volevamo sapere se per una di voi va bene iniziare con voi. Riferita a Castelli e Pecile. Sì, perché non mi avete sentito prima, sì. Sì, vi vediamo, Federica Castelli e Veronica Pecile, ci siete. Quindi se per voi va bene, magari iniziamo subito con la vostra sessione e grazie per essere qua nonostante i vostri reciproci diversi momenti di difficoltà. Quindi magari cominciamo come abbiamo previsto con Federica Castelli. Mi pare che era Federica Castelli prima. Ok? Grazie. Magari sono andati a prendere un caffè, quindi 5 minuti e iniziamo. Professor Leone, ovviamente, se più tardi vediamo se ci raggiunge l'ospite latitante e se e niente, se vuol moderare poi lei l'ultimo suo intervento, altrimenti la gestiamo noi come preferisce. No, cioè, rimango qua, poi vediamo Va se benissimo. ricompare il positivo. Grazie mille. Allora ancora qualche minuto di pausa e poi Sì. riprendiamo. Grazie a tutte per la comprensione.
Stefano, puoi anche aspettare qualche minuto a ricollegarti, insomma, non è urgentissimo. Adesso c'è la ragazza che fa la relazione dopo di te, la collega che fa la relazione dopo di te, cioè che doveva essere dopo di te, poi dopo di lei rientri tu, quindi nei No, ma prossimi... io sono qua, sono contento di poter Ah, ascoltare, benissimo, perfetto. anche se Allora, poi su Zoom compaio con uno strano... no. ah sì, tu, Kropotkin. Lasciamo Beh, perdere. avevo immaginato che fosse un nickname. Comunque ti stanno ascoltando tutti. No, Ok. Io non sento le vostre relazioni, però in questo momento non c'è. no, in questo momento no. Ok. Rispetto a quanto ha detto il prof, in realtà siamo rimasti con le professoresse Castelli e Pecile che facciamo prima la loro sessione, Benissimo, poi benissimo, va benissimo. bene. Grazie. C'è un'ora e mezza. Sì, mi prenderà un'oretta e mezzo e poi... Va Però, bene, ci sono. va bene. A dopo, grazie mille. A voi. So, welcome back, everyone. I think that we are everyone in the room is full. Okay. So there is a little change in our schedule program. The next session will start to the following section that will be with Professor Castelli and Pecile, and will chaired by Professor Ascari, that is here, and then we will have the speech by Professor Catucci. So, Pierre, thanks. Sente, sì. Allora, bentrovati. Continuiamo i nostri lavori con l'intervento. Abbiamo fatto un cambiamento di programma, come avete sentito, con l'intervento di Federica Castelli, che ringraziamo moltissimo di essere collegata con noi. E quindi trattiamo, diciamo, della dimensione dello spazio pubblico in una prospettiva, se ho ben compreso, di qualificazione della contingenza dello spazio pubblico inteso come assemblaggio, quindi del valore costitutivo del conflitto nella definizione dello spazio pubblico. Sentiamo un po'. Grazie moltissimo Federica e prego. Salve, grazie. Sono io che ringrazio voi per avermi dato l'opportunità di partecipare anche all'ultimo in questa modalità. Quindi io avrei delle slide che provo a condividere e quindi datemi anche un feedback se si vedono oppure no. Le vedete? Sì, sì, si vede. Ok. Preferite che io metta una visualizzazione più ampia o va bene così? Più ampia, ok. Allora, questo vediamo se riesco a farlo, però ok. Mm, 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 mm. Modalità di lettura. Così dovrebbe funzionare. Perfetto. Allora, in realtà il mio intervento dovrà condensare moltissime cose in questi minuti, per cui
sicuramente si muoverà in modo superficiale rispetto ad alcuni nodi che magari però possono essere approfonditi in un secondo momento o comunque magari lasciate la discussione. Uno dei punti da cui partirei è il fatto che in questi anni, negli ultimi anni, il dibattito sullo spazio pubblico si è riacceso in virtù di mutamenti strutturali e anche dei veri e propri scompaginamenti rispetto all'assetto che almeno la discussione novecentesca ci aveva lasciato, e quindi è utile fare un po' di riflessione anche genealogica su che cos'è lo spazio pubblico e come viene definito per capire meglio come viene scompaginato e alla luce di quali dinamiche. Quindi io in realtà nella slide, che ovviamente io ora avendo messo la modalità ampia non riesco a cambiare, vediamo un po', voi continuate a vederlo, vero? Questa mia incapacità a fare le cose pratiche che è... Eccola, ok. Nella, in realtà io preferirei partire in questo percorso genealogico dalla fine, cioè dal fatto che per capire bene il discorso che vorrei portarvi, dobbiamo lavorare su anche gli approcci e su come sia necessario per comprendere le dinamiche che hanno scompaginato e che scompaginano tuttora l'idea tradizionale e tipicamente habermasiana di spazio pubblico, c'è bisogno di fare una riflessione anche su che tipo di sguardo è stato adottato per affrontare questa questione a livello filosofico-politico e quali invece gli spostamenti necessari o comunque urgenti che emergono dai dibattiti più recenti, in particolare dai dibattiti femministi, che vengono dalle teorie femministe e dagli approcci intersezionali. Diciamo che quindi, stando ancora su un livello molto generale, dobbiamo muoverci su appunto questo spostamento da un'idea molto universale, universalizzante di spazio pubblico e dei soggetti che si muovono al suo interno. Scusate, qui faccio proprio un po' la filosofa, in cui però appunto si immagina uno spazio pubblico omogeneo e che sia uno spazio di uguaglianza o comunque di pari accesso per tutti i soggetti, una sorta di formulazione che vale a prescindere dal suo contesto, perché appunto si pone con uno sguardo universale. Dall'altra parte, invece, se raccogliamo non tanto dalle teorie femministe, ma dalla teoria politica di una pensatrice come quella di Arendt, l'invito a ragionare non tanto per universale singolare o individuale e collettivo, ma per pluralità, guadagniamo senza dubbio una prospettiva in cui il singolo o comunque le istanze dei singoli soggetti nello spazio pubblico non sono in dicotomia o in contrapposizione con le istanze cosiddette generali e quindi tra virgolette pubbliche, ma in realtà c'è questa compenetrazione per cui i soggetti, il chi, avrebbe detto Arendt, la loro unicità emergono proprio nel contesto collettivo e questo contesto collettivo non è un contesto in cui si astrae dalle contingenze particolari, non è un contesto in cui si astrae dalle singolarità, ma anzi si arricchisce, si nutre e vive in virtù di quelle differenze singolari. Quindi, invece, muovendoci sempre in questa direzione, raccogliamo la suggestione che viene principalmente anche cioè comunque è venuta con grande forza dalle teoriche femministe come Irigaray, di muoversi non solo contro l'universale, ma anche contro la tentazione molto forte, perché comunque è consolante da una parte, ma anche ha una purezza cristallina che permette al pensiero e al pensiero filosofico politico di muoversi con più, diciamo, autorevolezza rispetto all'inafferrabilità dei contesti, che è appunto quest'idea del soggetto neutro, quindi pensare uno spazio pubblico come attraversato o creato da soggetti X che hanno delle caratteristiche, come dicevo prima, omogenee, certo è servito a lungo alla teoria politica, ma di fatto perde di vista quella pluralità di cui parlavamo sopra.
Un altro spostamento importante che occorre fare nel ragionare di spazio pubblico è spostarsi, cioè ragionare rispetto a che antropologia abita lo spazio pubblico. Ovviamente noi affrontiamo uno spazio pubblico e soprattutto nel contemporaneo, quindi quando arriveremo a parlare degli spazi pubblici neoliberali, che ha in mente un'antropologia ben precisa, cioè l'individuo neoliberale mosso da una razionalità prettamente economica che comunque lo fa ragionare per massimizzare il proprio utile, in base a una razionalità costi-benefici. Comunque questa è l'antropologia su cui lo spazio pubblico contemporaneo, nella sua doppia accezione, che vedremo sia metaforica che fisica, pensa a questo soggetto neutro, mosso da questa razionalità più che da passioni politiche. Lo spostamento che potremmo fare è quello invece verso l'idea di soggettività incarnate, che ci vengono proposte per esempio dalle visioni di Butler, di Judith Butler o di Adriana Cavarero, quindi soggetti profondamente in relazione, proprio perché incarnate in un corpo, profondamente in relazione sia con altri soggetti, sia con il contesto in cui vivono, quindi il contesto ambientale, sociale, urbano in cui vivono. Quindi non più l'individuo sradicato, sradicabile dal proprio contesto, ma soggettività incarnate e in un certo senso eradicate. Allo stesso modo occorre ragionare a partire da una messa a tema del proprio posizionamento. Quando parliamo di spazio pubblico, proprio perché abbiamo visto che il soggetto neutro è confortante come idea, ma è vischiosa come produce derive vischiose, è importante posizionare lo sguardo e produrre saperi situati. Questo non vuol dire che ogni voce e ogni lettura dello spazio pubblico sarà uguale a un'altra, quindi non è una diciamo difesa del relativismo, ma è una pratica che appunto le teorie e i movimenti femministi hanno messo in azione in contesti appunto anche di creazione di sapere, in cui nominare chi è il soggetto che parla da dove parla contribuisce a decostruire quella tentazione del neutro e richiede necessariamente la messa in dialogo, perché è ovvio che il posizionamento da cui io descriverò la mia idea di spazio pubblico è intriso delle dinamiche sociali di potere che definiscono la mia esperienza. Quindi per questo ultimo punto è necessario, per leggere gli spazi pubblici contemporanei, avere un approccio intersezionale, ossia per seguire un po' l'idea di Kimberly Crenshaw, un approccio che tenga in considerazione delle varie linee e le varie dinamiche di potere che attraversano l'esperienza di ogni singolo soggetto nello spazio pubblico, definendo di fatto un accesso reale o meno, una visibilità reale all'interno dello spazio pubblico oppure no, un'agency vera e propria. E io in realtà vi ho messo qui al lato un po' uno strumento utile, per quanto ovviamente dovrebbe essere sempre riattualizzato, perché appunto le linee di potere che definiscono le vite degli individui si muovono e cambiano anche nei vissuti dei soggetti di momento in momento, ma soprattutto le categorie che vedete qui sono valide in alcuni momenti di alcune società, ma in realtà dovrebbe essere una ruota più dinamica, ecco. Però vi aiutano a capire rispetto a il nucleo centrale dove il potere, no, diciamo, si è più vicino a un'agency politica, quali sono le categorie di soggetti che hanno più accesso o che invece sono a un livello più marginale. No, scusate. Vabbè, andrò avanti senza le slide. Purtroppo, ecco, c'è proprio questa incapacità. Ecco. Vi dicevo, occorre ragionare anche su quali sono le genealogie che definiscono l'idea di spazio pubblico che non solo ereditiamo noi, ma anche che ha ereditato Habermas a suo tempo.
Quindi ragionare, qui vado molto veloce perché mi accorgo di aver già preso molto tempo rispetto agli spostamenti metodologici, su almeno tre livelli. Primo, il fatto che spazio e politica, come tantissimi autori, non c'è neanche bisogno che io li citi, però potrei dire Lefebvre, sono tremendamente intrecciati per una serie di dinamiche che appunto su cui potremmo soffermarci molto, molto a lungo, ma quello che ci preme sottolineare qui è che questa compenetrazione tra spazio e potere slash politica, perché appunto potere e politica non sono la stessa cosa, si intrecciano in modo così profondo che anche quando noi nel senso comune parliamo di spazio pubblico, scivoliamo tra questo senso di spazio pubblico un po' habermasiano, quindi uno spazio pubblico come arena, arena simbolica, arena metaforica, spazio politico non necessariamente calato in un contesto, quando in realtà vedremo ha sempre a che fare con un contesto, o a seconda del contesto in cui stiamo parlando, lo spazio pubblico viene inteso proprio come nel suo radicamento fisico, quindi spesso lo spazio urbano. Questo scivolamento, a mio avviso, è fecondo perché rivela di questa intima connessione tra la dimensione dello spazio e la dimensione della politica. Non si possono pensare in modo sganciato gli uni dagli altri, si compenetrano e quindi quando parliamo di spazio pubblico teniamo insieme questi due elementi. Dopodiché un altro elemento che può essere utile a capire questa genealogia dello spazio pubblico moderno è ragionare su quali sono stati i soggetti a cui è stato ascritto questo spazio pubblico, chi è che lo attraversa, chi è che lo crea. Da una parte, appunto, abbiamo tutta una tradizione che lavora su l'individuo, mette al centro gli individui che fanno lo spazio pubblico, dall'altra parte abbiamo tutto il dibattito tra Ottocento e inizio Novecento sulla dinamica tra appunto individuale e collettivo che oppone individuo e folle. Che tipo di soggetto è la folla nello spazio pubblico di fine Ottocento? Allo stesso tempo, che tipo di soggetto politico è la massa nel periodo totalitario che abita lo spazio pubblico? Di nuovo, lavorando su questo doppio senso sia fisico che di arena simbolica. E ovviamente no, adottare l'idea di pluralità permette, come vi anticipavo, di accedere a una visione più sfaccettata, più complessa, senza dubbio anche più conflittuale dello spazio pubblico, che però così non viene preso in quella dicotomia tra individuale e collettivo che altrimenti schiacciava il discorso e i soggetti in questa polarizzazione. Dopodiché, per ragionare su questo spazio, sulla genealogia moderna di spazio pubblico, occorre anche lavorare su ulteriori ambiguità che comunque affrontiamo nel momento in cui ragioniamo di spazio pubblico. Cosa rende in realtà pubblico uno spazio pubblico? Le risposte nel corso dell'ultimo secolo sono state tante. È pubblico ciò che è in contrapposizione al privato, quindi come se ci fossero delle istanze che caratterizzano, perché generali, perché non ascrivibili alla soggettività individuale, comunque caratterizzano ciò che è pubblico. Dall'altra parte c'è una riflessione sulla proprietà. Pubblico è quello spazio, quell'elemento, qualunque cosa non sia di proprietà dei singoli. Oppure pubblico è ciò che attiene allo Stato. Oppure ancora pubblico è ciò che è usato pubblicamente. Oppure, per tornare a Arendt, pubblico è il mondo intero, cioè la realtà intera, perché è attraversata e abitata da soggetti pubblici. Tutti questi elementi vanno ora buttati un po', appunto io ve li ho un po' buttati così, però contribuiscono a rendere l'idea di quanto stratificato sia il dibattito fino al momento in cui Habermas, con la sua idea di Offentlichkeit,
prende parola, elabora la sua idea di spazio-sfera pubblica, lavoreremo su questa doppia lettura, fornendoci una idea che ha avuto grande e ha tuttora grande fortuna, nonostante appunto alcuni elementi contribuiscano, no, a renderla, quasi a svuotarla dal suo interno, alcuni elementi del contemporaneo. E appunto tra promesse e contraddizioni, perché nella visione habermasiana pensare la sfera pubblica in questo senso è, cioè così come lui la definisce, quindi come uno spazio di interazione tra uguali, in cui i singoli si confrontano su temi pubblici attraverso una ragione comunicativa, attraverso il discorso mirante all'intesa, è certo una promessa di libertà, uguaglianza, soprattutto a ridosso di un periodo come quello del Novecento totalitario, no? Si immagina come uno spazio promettente e che comunque riesce a garantire, anche in virtù della sua universalità, che però abbiamo visto è complicata poi da gestire, no, riesce a promettere, no, una idea di interazione politica cioè ben diversa dalle precedenti. Ma ci sono alcune contraddizioni, soprattutto come vi dicevo, questo Öffentlichkeit è stata tradotta nei dibattiti come spazio o come sfera. Ovviamente rispetto all'intreccio che abbiamo visto noi tra spazio e politica, spazio ci risuona, parlare di spazio pubblico ci risuona molto di più per i motivi di cui sopra. Ma anche per un altro motivo. Se noi ragioniamo in termini di sfera, abbiamo chiaramente in mente uno spazio che è ben delimitato, è molto omogeneo, include dei soggetti che all'interno sono uguali e equidistanti tra loro, mentre proprio come una bolla, come una sfera, qualcosa resta fuori. Quindi è come se fosse uno spazio definito, isolato. C'è qualcosa che è dentro e qualcuno che è dentro, qualcosa che è fuori. Così come anche ci saranno dei modi di comunicare e di argomentare che saranno inclusi e altri che non lo saranno. Lo spazio invece è uno spazio che si buca, si attraversa, rende di più l'idea appunto della sua, uno spazio è smagliato rispetto a una sfera e gli individui, i soggetti che lo attraversano in modo differente, quindi rende come idea maggiormente, rende maggiormente l'idea di questa differenza, pluralità di vissuti che attraversa questo spazio. Non tutti sono uguali in questa dimensione. E questo appunto viene evidenziato soprattutto dalle critiche femministe ad Habermas che già poco dopo, cioè già negli ultimi decenni del Novecento, no? Incalzano subito questa proposta, soprattutto mettendo l'accento su quanto abbiamo visto, cioè chi è legittimato a parlare nella sfera pubblica. Siamo davvero tutti uguali? Quali sono gli argomenti che non pertengono, no? Che dovrebbero stare fuori dallo spazio pubblico? E così, quali sono i linguaggi o anche il tipo di razionalità che è prevista o che invece non riceve, non viene individuata come autorevole nello spazio pubblico? Dall'altra parte, come vedremo, non solo i processi di globalizzazione rendono molto più complessa e meno agibile questa omogeneità di questa idea habermasiana di spazio pubblico, ma altri fenomeni legati per esempio all'uso e l'emergenza dei cosiddetti spazi pubblici digitali portano altri elementi sul piatto. Vado un po' veloce, però per esempio Pariser che mette in luce come la creazione, il filtraggio dei contenuti crea delle bolle all'interno, no, degli spazi digitali in cui gli utenti, non più, quindi non i cittadini, perché comunque per accedere a questi spazi c'è bisogno di appunto strumenti, un accesso a internet, tutta una serie di cose che comunque trasformano quegli spazi pubblici precedenti in spazi privati di uso pubblico e la rete è uno di questi elementi che potrebbe essere ascritto a questa connotazione.
Quindi nel momento in cui ci si confronta solo tra persone o solo con contenuti, con visioni simili alla propria, perché la rete filtra i contenuti in base ai nostri interessi, dice Pariser, quell'idea di spazio pubblico viene meno come confronto. Dall'altra parte, Byung-Chul Han parla direttamente della fine dell'agire comunicativo legata alle nuove dinamiche della rete, ai nuovi processi di individualizzazione e per esempio parlando anche del fenomeno degli hikikomori. Scusate se vado molto veloce, ma mi rendo conto che sto andando molto, che ho messo troppe cose nelle slide e spero comunque di essere comprensibile. Però questi sono alcuni degli elementi che ci fanno capire che quella formulazione di spazio pubblico regge poco l'impatto con i mutamenti degli ultimi anni. Soprattutto l'emergenza di un nuovo tipo di spazio pubblico, che chiamiamo spazi pubblici neoliberali, contribuisce a creare quelli che appunto potremmo chiamare nuovi assemblaggi, cioè nuove relazioni tra territorio, autorità e diritti, direbbe Saskia Sassen. Lo spazio urbano come spazio pubblico ha un ruolo completamente nuovo ed inedito. All'interno dello spazio pubblico si creano nuove espulsioni e nuove enclosures che rendono di fatto ancora di più inaccessibile per alcuni soggetti a partecipare attivamente allo spazio pubblico o averne accesso, se non come appunto utenti e se non come appunto utenti di spazi privati di uso pubblico. Dall'altra parte ci troviamo davanti a spazi pubblici, lavorate sempre su questa doppia, no? Questo scivolamento, che vengono riscritti da retoriche non inclusive, come ad esempio le retoriche securitarie, che producono nelle vite, così come anche nell'accesso e nei soggetti che fisicamente si muovono all'interno della città, dei processi di espulsione tra appunto razzializzazione di alcuni soggetti e vittimizzazione di altri. Quindi, per esempio, nelle retoriche securitarie in cui alcuni soggetti, in particolare gli uomini i migranti, sono sempre una minaccia e alcuni soggetti, quindi in particolare le donne cisgender autoctone, sono sempre le vittime, si produce una doppia espulsione su due lati, perché anche si produce anche una chiusura nel privato dei soggetti femminili o femminilizzati e dall'altra parte una espulsione letterale dei soggetti indecorosi dallo spazio pubblico. Dall'altra parte c'è il rapporto che il neoliberismo ha con i corpi in generale, che appunto sono un po' il rimosso per quanto riguarda cura, bisogni, sostenibilità, accesso appunto il diritto alla salute e così via, però diventano anche uno di quei fulcri, cioè un fulcro simbolico su cui si agisce tutta la retorica della performatività, dell'essere in forma, dell'essere a livello di performatività richiesto dagli standard produttivi e sociali e così via. Quindi abbiamo da una parte la retorica della performatività che di fatto invece cancella la realtà dei corpi e dei bisogni materiali, sociali legati alla sopravvivenza banalmente all'interno dello spazio pubblico. Su utenti e cittadini vi avevo un po' anticipato, no? Che sono proprio ciò che discende dal fatto che gli spazi pubblici a cui eravamo abituati fino a 30 anni fa progressivamente si trasformano in spazi privati di uso pubblico. I social network sono un esempio molto molto concreto di questo, ma anche i luoghi di aggregazione all'interno della città man mano si spostano dalla piazzetta al caffè o comunque spazi in cui si accede anche come consumatori. Questa marginalizzazione che si produce a livello urbano in realtà ha, come ha messo in luce Pierre Bourdieu, precisi effetti politici perché intacca la percezione di sé come attore politico, come soggetto che può agire con efficacia
sulla sua situazione nel mondo o comunque cambiare la situazione sociale. Produce una miseria del mondo che non è tanto qualcosa che riguarda la sola questione economica e di accesso a tutta una serie di servizi che rispondono a dei bisogni, ma anche qualcosa di esistenziale, cioè porta i soggetti marginalizzati a pensarsi come inefficaci e superflui nel mondo. Quindi un'espulsione dallo spazio pubblico, nel senso più fisico, corrisponde a un'espulsione politica di alcuni soggetti appunto nello spazio pubblico. Parliamo, e qui appunto mi avvio un po' alla conclusione, però del fatto che questi spazi pubblici completamente quindi riconfigurati da questi processi hanno incontrato numerose resistenze che in realtà in modo più intenso negli anni 2010-2011, ma poi con forme diverse hanno attraversato gli spazi pubblici anche fino a pochi mesi fa. Forme diverse di riappropriazione e risignificazione dello spazio pubblico anche con modalità di protesta e conflitto che si spostano rispetto alla modalità tradizionale del conflitto nello spazio urbano. In particolare io qui ho proprio con l'accetta, l'ho tagliata, quindi è proprio una cosa inguardabile, però ho segnato alcuni di questi momenti in cui le pratiche di piazza o comunque le pratiche del dissenso agite direttamente nello spazio pubblico, portano istanze politiche non più nella forma della richiesta a un potere politico di accogliere alcune istanze e riconoscere alcuni soggetti, ma nella forma della creazione di un nuovo spazio pubblico, uno spazio pubblico all'interno dello spazio pubblico già dato, quello neoliberale. Quindi sono tutte esperienze che, se guardate, mettono al centro l'esperienza corporea e non tanto nella modalità a cui appunto il Novecento, ma anche l'Ottocento ci ha abituato, cioè quella del corteo o quella appunto anche della rivolta urbana in forma classica. Sono forme in cui stanziali quasi, residenziali, si sta nello spazio pubblico, si occupa per viverlo assieme. Viverlo assieme significa portare quei bisogni che altrimenti nello spazio pubblico neoliberale non avrebbero trovato posto, cioè non trovano posto come questione, lì all'interno dello spazio pubblico, mostrandone il valore politico e appunto la potenza eversiva del vivere assieme, creare comunità che sono anche di cura, in cui si dorme, si mangia, si canta, si gioca, si protesta assieme. Quindi una vicinanza corporea che riporta i corpi altrimenti espulsi dallo spazio pubblico al centro della scena, facendo anche saltare quella dicotomia tra pubblico e privato, perché stiamo parlando di spazi pubblici che a me piace definire appassionati, in cui quegli elementi altrimenti ascritti al privato e sono lì e sono politici, il dormire, non solo le questioni che vengono portate, ma proprio anche a livello performativo viene realizzata una comunità basata su un'idea diversa di politica che fa saltare questa distinzione tra spazio pubblico e spazio privato. E appunto a me piace chiamarli spazi pubblici appassionati. All'interno di queste esperienze troviamo appunto momenti di resistenza, momenti urbani che tra l'altro hanno cominciato a partire dagli anni immediatamente precedenti il 2010 a rimbalzare come fossero scintille da un contesto all'altro, sul piano appunto transnazionale, assumendo sempre forme specifiche comunque legate al contesto, ma con un'istanza comune, cioè il voler creare spazio pubblico su basi diverse. La ripresa dell'idea del diritto alla città di Lefebvre è stata fondamentale per molte di queste esperienze, così come la centratura sul gesto di creazione. Quindi non è più una protesta che va a scontro
rispetto al potere, è una protesta che schiva e crea comunità, crea momenti di politica in modo autodeterminato, in forme che potremmo dire quasi di autogoverno, basandosi su quella vicinanza corporea che fa politica e che appunto Butler chiama l'alleanza dei corpi, e portando al centro quegli elementi come cura e riproduzione che il capitalismo in generale, ma nel neoliberismo prende una deriva tutta sua, mettono in campo, cioè il fatto che cura e riproduzione come dimensioni fondamentali alla sussistenza stessa del capitalismo vengono obliate, no? In modo funzionale, mentre il discorso si sposta sulla produzione. Un punto importante, anche molto evocativo, è che questo occupare lo spazio pubblico corrisponde nei fatti anche a un occuparsi di quello spazio pubblico. La dimensione della cura non è solo tra i soggetti che agiscono questo spazio pubblico, ma è anche rispetto a quella piazza, quel contesto, quella strada occupata, rispetto al quale si agiscono pratiche di cura che lo ridisegnano e che disegnano nuove intimità dei soggetti con lo spazio pubblico. E vi dicevo, questa presenza fisica in realtà mette in questione la domanda che avevamo incontrato già ragionando con Bourdieu, cioè chi è che può apparire nello spazio pubblico neoliberale, a quali condizioni e quali sono le dicotomie e le gerarchie che lo definiscono, primo fra tutti pubblico e privato. Quando si ragiona per pubblico e privato, cosa si lascia fuori? Chi si lascia fuori e quale appunto antropologia cioè, quale visione dell'umano stiamo adottando? E niente, io ho corso un po', però spero di avervi dato un po' il senso di quello che avevo in mente rispetto alla condivisione con voi oggi, e quindi vi ringrazio e spero di essere stata nei tempi. Grazie. Molte grazie Federica Castelli. Io adesso, prima di sentire se ci sono delle domande in sala, condivido una considerazione, poi vedrai tu cosa farne, perché mi sembra piuttosto convincente e documentabile l'ipotesi che fosse la corporeità ad essere espunta dalle prime psicologie della folla. La folla di Le Bon non è necessario che sia presente fisicamente, tanto per intenderci. Ed è una corporeità che invece assume una funzione liberatoria nella massa di canetti. L'unico momento in cui non ha una funzione liberatoria la massa in canetti è quello della massa aizzata dei lettori di giornali, che quindi tornano a scomparire come corpi. Quindi fino a qua ti seguo. Ho un'unica riserva, o comunque mi piacerebbe confrontarci sull'idea che comunque la qualificazione del corpo sia di per sé motivo di differenziazione di uno spazio pubblico dall'altro. Provo a dire molto velocemente, cioè facendo riferimento per esempio alle analisi delle nuove recinzioni urbane, dove il problema non è solo quello che escludono, ma soprattutto il soggetto che producono in cattività attraverso i consumi, attraverso le atmosfere. Quelli sono dispositivi dei quali si fa fatica a dire che coincidono con il neoliberismo in quanto smaterializzazione o rimozione dei corpi. Cioè, anzi, sono violentemente ancorate sui corpi queste politiche per la sicurezza. Non per niente uno dei teorici, a mio modo di vedere, più convincente delle nuove recinzioni urbane, che è Alvaro Sevilla Buitrago, ultimamente lavora molto sulla recinzione dei corpi e degli organi. Cioè sembra che si ripresenti, no, la strega di Federici quando lui mette al centro questa corporeità, anche perché appunto il dispositivo di inclusione, esclusione o di inclusione differenziale, meglio, è basato
secondo me, su quelli che Guillaumin chiama i marchi morfologici, no? Sono tutti dispositivi che hanno a che fare col colore della pelle, la gesticolazione, la fonetica, il bivacco, cioè c'è una centralità del corpo, non una rimozione del corpo. E allora ti chiedevo eventualmente una riflessione su questo, un'integrazione su questo. Però sento anche se ci sono anche altre domande in sala, d'accordo? Ok, ma io su questo posso rispondere molto velocemente, quindi come volete. Vado intanto. Sì, no, è esattamente quel punto. Poi io nella fretta l'ho arrotolato, cioè il fatto che ovviamente cioè le dinamiche non solo del capitalismo, ma del capitalismo neoliberale in particolare, hanno tremendamente a che fare con i corpi. A livello discorsivo, quello che fanno è non porre le questioni del corpo, se non appunto in forme ben specifiche, come elementi che hanno in sé politicità. Dopodiché le politiche neoliberali, gli interventi che producono e anche proprio la logica su cui si basa su corpi razzializzati, corpi che a seconda delle letture di genere vengono significati in un modo o in un altro, ascritti a uno spazio come quello privato oppure no. Tutto il discorso anche su razzializzazione nelle retoriche securitarie. È ovvio che il corpo è proprio l'elemento su cui non solo il capitalismo si basa, ma il neoliberismo proprio trova radice. Quello che a me colpisce è che poi a livello discorsivo, ovviamente come è già per lavoro produttivo e riproduttivo, il corpo come questione venga, e quindi come portatore di istanze, venga rimosso. Per esempio anche la questione dell'accessibilità, no? Per persone disabili, no? Ci sono proprio delle rimozioni strategiche, cioè funzionali. Penso che senza quella rimozione del corpo come istanza e come luogo politico, non riuscirebbe proprio a tenersi insieme una certa mentalità e certe politiche neoliberali. Quindi io sono Chiarissima. Sì, d'accordo sì, perfettamente. chiarissima, grazie. Sì, grazie mille per questa presentazione. Ah, sono qua, chiedo scusa. Grazie mille per questa presentazione che ho perso un po' probabilmente i minuti iniziali, ma insomma comunque ho potuto diciamo, seguire bene il proseguio dell'intervento. Ehm, Avevo una richiesta di approfondimento, nel senso che premettendo che sono, diciamo, anche nell'orizzonte di studi che da cui vengo, sono pienamente molto d'accordo anche su gran parte delle ricostruzioni che lei ha fatto. E la questione però sulla quale le chiederei di spendere due parole è sul senso che lei dà al termine politico. Perché finché tutto questo rientra nell'ambito dell'etica, l'inclusione e l'esclusione mi va benissimo. Sul piano politico faccio fatica a seguire, però, nel senso che forse più che inclusione ed esclusione dallo spazio pubblico e quindi la divisione pubblico-privato, è scusate, la sovversione di certi ordini del pubblico e del privato, piuttosto che dell'inclusività e dell'esclusività. Quindi se poteva gentilmente in qualche modo spendere due parole proprio perché, e chiudo, se capisco bene, poi magari ho capito male e mi corregga. Mi sembra di capire che c'è nella sua nel suo intervento il pubblico come luogo della politicità, mentre il privato, se ho capito bene, ne sarebbe in qualche modo escluso, perché appunto lei ha portato gli esempi di Jazzy Park, il Friday for Future, che sono luoghi, insomma, sicuramente condivisibili dal punto di vista anche dell'idea, delle proposte che portavano, però lo spazio pubblico è anche un luogo, come dire, di neutralizzazione del conflitto e quindi anche dell'impoliticità e soprattutto anche di luoghi di aggregazione politica, alle volte chiamiamoli semplicemente reazionari, se non per dirli insomma al di fuori dell'ordine democratico nel senso repubblicano del termine. E quindi insomma se poteva spendere qualche parola in più su questa cosa, grazie mille. Preferisce che raccogliamo le domande o rispondere subito? Beh, posso anche rispondere subito, come volete voi.
come vi fa più comodo. Come preferisci. Ah, ok, proverò a rispondere brevemente. L'idea di politico che appunto io l'ho data un po' per scontata proprio perché forse nella parte metodologica invece dovevo chiarirla. Muovendomi a partire sia dalla visione di Arendt che delle teoriche femministe, l'idea di politico che porto avanti è qualcosa che deborda le istituzioni, ma ha a che fare un po', per dirla con Arendt, con la condizione umana. E parlando proprio anche di questa genealogia rispetto alle teorie femministe, è qualcosa in cui il personale è politico, cioè il personale è politico. Quindi la distinzione pubblico-privato, alcune istanze che dovrebbero essere private, alcune che invece riguardano la generalità della società, nella mia prospettiva o comunque nelle prospettive su cui abbiamo lavorato collassano, cioè in realtà il personale è politico, che non significa che immediatamente ogni cosa che accade nel mio personale è già politica, ma che nella messa in condivisione, nella messa a tema collettiva può diventarlo. E quindi in questo senso il ruolo del corpo, le istanze legate ai corpi come questione, no? Diventano questioni non più ascrivibili al privato, come invece la visione habermasiana suggeriva, ma questa suddivisione la fanno di fatto, la rendono quantomeno porosa. Proprio perché in questa visione della politica non è solo quello che attiene i processi istituzionali, le forme di governo o la questione della rappresentanza, ma è proprio qualcosa che ha a che fare con il nostro modo di stare al mondo, cioè può avvenire anche in luoghi non deputati classicamente alla politica. E l'ultima cosa che non so se poi se tralascio qualcosa magari me lo dice, rispetto alla questione invece lo spazio pubblico e il conflitto, uno degli spostamenti che suggerivo di fare era proprio switchare da quest'idea di spazio pubblico come spazio pacificato, compatto, omogeneo, di soggetti tutti uguali, a un'idea di spazio appunto smagliato, dove c'è il conflitto non necessariamente distruttivo, ma noi lo prendiamo non come appunto scontro, ma nel senso invece di Machiavelli, nel senso è qualcosa che alimenta la politica e in cui quindi il conflitto fa quello spazio pubblico, non lo disfa, semmai lo riassembla, lo riconfigura, però è proprio ciò di cui vive. E rispetto all'ultima suggestione, che credo di aver intuito anche rispetto ad alcuni tipi di piazze antidemocratiche, per esempio le piazze di destra e così via, per esempio Butler nel suo l'alleanza dei corpi che abbiamo citato fa un ragionamento su questo, cioè è l'esperienza della piazza che è politica e democratica di per sé. Per Arendt, per esempio, a meno che non sia una piazza violenta, lei direbbe di sì. Oppure no. Butler risponde che invece, al di là dei modi violenti o non violenti, quelle piazze sono politiche per i modi e le istanze che portano, quindi creare comunità in modo inclusivo, mentre una piazza, per esempio di destra, sottolinea Butler, crea comunità in modo esclusivo, cioè richiede una serie di cose o comunque crea una situazione in cui altri soggetti invece sono visti come opposti o comunque esterni, non sono inclusi. E allo stesso modo, no, quelle piazze chiedono giustizia sociale in modo inclusivo, chiedono un processo democratico, cioè si rifanno a dei valori che per Butler rientrano nella politica, mentre escludere soggetti, negare diritti per lei fanno cadere un'esperienza di una piazza fuori da questa idea sorgiva della piazza che lei porta nella sua riflessione. Non so se ho risposto, però insomma. Sì, grazie per questa appassionante presentazione. Io volevo dare voce a una curiosità e chiedere se c'è una riflessione su questo aspetto. Cioè, questi spazi politici che poi divengono anche spazi di resistenza hanno però una ragione costitutiva che è fondamentalmente legata al fatto di essere anche degli spazi mediatici e che molto spesso funzionano solo per il tempo in cui l'attenzione mediatica si concentra su di loro, no? Come l'Occupy
Wall Street che si dissolve appena, diciamo, cioè c'è una riflessione su questa profonda ambiguità di questi spazi politici che in realtà sono anche loro stessi un prodotto della logica di mercato neoliberale, cioè io ti do attenzione, ti seguo finché tu mi permetti di vendere informazione, quando questa cosa è passata ti lascio cadere. Quali sono gli autori che tematizzano questo aspetto? Grazie per questa domanda. Allora, presuppone un ragionamento più ampio sul tipo di efficacia che noi attribuiamo al conflitto politico. Noi siamo abituati, no, comunque, storicamente per noi il conflitto politico che riesce è il conflitto che vuole istituire un potere nuovo o comunque prendere un potere, cambiare il potere. Pensiamo alle rivoluzioni. E quindi noi siamo settati su quell'idea di efficacia e esperienze come queste che non hanno leader, non chiedono al potere niente, ma anzi si muovono da un'altra parte e non mirano alla presa di potere, ma quindi creano, semmai, mirano a creare comunità politiche. Da un punto di vista della teoria politica tradizionale sono illeggibili, cioè sembrano effimere, sembrano qualcosa che lascia il tempo che trova, appunto il tempo dell'attenzione mediatica. In realtà dobbiamo ragionare su un tipo di efficacia diversa. Tra l'altro è il punto su cui queste esperienze si avvicinano, per esempio, al modo in cui sono stati letti le varie emersioni o le varie emersioni delle piazze femministe o del movimento femminista stesso, proprio perché si muove su un'idea di istituzione ma anche di sovranità diversa, vengono, no, ascritte a qualcosa che viene, va comunque di incostante, semmai non leggibile politicamente. E, secondo me è molto interessante invece ragionare su questo spostamento. Queste esperienze hanno nominato se stesse come scintille di pratiche. Le pratiche sono illeggibili, e comunque le pratiche durano nel tempo in cui il tempo in cui vengono praticate, poi vengono risignificate magari da altri attori da altre parti del mondo, ricontestualizzandosi. Quindi questo secondo me è il modo in cui dobbiamo guardare a questo modo di fare conflitto in politica, non la presa del potere, perché altrimenti appunto ci sembrano tutte esperienze effimere, ma la creazione di pratiche che di fatto, se noi guardiamo la creazione di pratiche e di spazi simbolici, è anche banalissimo, cioè banalissimo, magari appunto ancora più illeggibile rispetto alla linea tradizionale, anche il rapporto intimo con lo spazio urbano che un soggetto ha, perché ricordiamoci quello che suggeriva Bourdieu sulla miseria del mondo, riconquistare emotivamente uno spazio attraverso un momento collettivo fa anche, innesca anche un processo di soggettivazione politica, toglie da quello stato di marginalità. Non sentiamo più. D'accordo, allora adesso quando sì. Dopo la domanda su Andrea. No, perché viene fondamentale. No, se non c'è chi risponde, la lanciamo. Faccio anche la risposta, cioè passo con la soddisfazione. Allora, intanto andiamo avanti. Ma non c'è. La possiamo provare a recuperare anche dopo la domanda, nel dibattito successivo. Allora, io adesso passo la parola a Veronica Pecile, penso che se ritorni all'inglese, non lo so, la sua relazione verte su i vari usi
che si possono fare di una categoria che è quella dei beni comuni e dei commons a partire... Ah, ok. È caduta, ha perso la linea. Però, insomma, scusate, mi taccio subito. Allora arriva una domanda e dopo cominciamo con l'altra relazione. Ciao Federica, Dimitri d'Andrea. Ciao Dimitri. Ciao. Ma senti, due o tre questioni in realtà in parte almeno già sollevate. Una riguarda questo tema della politicità, no? Tu diciamo gli hai dato una curvatura. Una considerazione che io ti farei è che in realtà molte di quelle esperienze, di quelle pratiche in realtà hanno un interlocutore politico e chiedono delle cose alla politica, no? Quindi insomma da questo punto di vista forse diciamo questa dimensione e questa concentrazione esclusiva sulle pratiche forse magari vale più per alcuni, non per altri. Insomma, forse su questo il panorama è un po' più mosso. Io due osservazioni, una laterale e una un pochino più di sostanza. Quella laterale è tu hai usato a un certo punto l'espressione autogoverno. Ora, io avrei delle forti riserve sull'uso di questa categoria perché mi sembra che tutto sia meno che governo. Nel senso che il governo presuppone che qualcuno comanda e qualcuno obbedisce, insomma, in una qualche anche se fosse la maggioranza, anche se fosse una maggioranza qualificata, c'è quest'idea. Allora, la suggestione, anche se vuoi la provocazione, non c'è il rischio che queste pratiche si configurino un po' a loro volta anche come delle bolle, cioè in cui in realtà, come dire, non c'è bisogno di maggioranza, non c'è bisogno di governo perché siamo già tutti d'accordo. Vogliamo già tutte le stesse cose, in realtà è un operare per consenso che funziona molto bene perché in realtà poi non ci si confronta con una diversità radicale, ma in sostanza ci si parla un po' fra quelli che sono già d'accordo, ora naturalmente estremizzando. Questo è interessante perché in realtà, secondo me, espone al rischio di far saltare quell'idea che il mondo o è comune o non è, non solo pubblico, ma anche comune. Mi sembra che uno dei problemi che abbiamo, anche a partire, diciamo, dal singolarismo, perlomeno da una certa sua declinazione, sia proprio quella che non esiste più un mondo comune e ognuno, diciamo, in qualche misura mette in scena la propria diversità, che poi è sempre un'uguaglianza insieme ad altri, e come dire, quello che ne viene fuori è come dire, uno scenario più espressivo che conflittuale, e questo spiega, almeno in parte, o può essere un possibile canale per spiegare perché poi tutte queste pratiche lasciano posto in termini di consenso elettorale, certo che non è l'alfa e l'omega di quello che succede nel mondo, a uno straripante successo elettorale e culturale delle destre in una forma, diciamo, oltretutto che almeno nelle liberali democrazie occidentali non avevamo mai visto. Grazie. Wow, è una domanda importantissima. Wow. Allora, intanto rispondo sull'uso di autogoverno. Io lì, anche un po' presa, no, da questo impeto appassionato del discorso, l'ho usato nel senso in cui Arendt a un certo punto parla appunto di questa sorgività della politica e quando parla dell'esperienza rivoluzionaria come appunto momento sorgivo, quindi come qualcosa che non tanto mira a creare la dinamica tra chi governa e chi è governato, ma un momento di autogoverno. Però insomma rifletterò sul fatto su quanto sia applicabile, no, al contesto la contingenza storica di cui stavo parlando in quel momento. La questione delle bolle è una questione importantissima e credo che sia veramente dirimente. Io direi, ma appunto a un grado zero di riflessione, cioè in questo momento sto solo provando un po' a connettere un po' di elementi che forse un antidoto alla questione, alla deriva della bolla possa essere da un lato il fatto che questa centratura più che altro non tanto sull'omogeneità ma sulla pluralità
dei soggetti che animano quelle piazze. Però secondo me a questo punto anche la questione dell'essere effimere, di cui parlavamo prima, di avere questa efficacia limitata, nel senso che poi si muove per altre linee, cioè si muove, è efficace nel momento in cui viene risignificata da qualcun altro, da qualche altra parte, un po' forse fa da antidoto a questa deriva della bolla. Cioè l'esperienza è contingente e limitata nel tempo, dopodiché, fatto il suo momento, diventa qualcos'altro nelle mani di qualcun altro. Però anche appunto tutta la questione con cosa avviene dopo è importante, sia rispetto a cosa accade nelle istituzioni nel frattempo o in virtù di quello che si muove in quelle piazze, sia rispetto a che rapporto c'è con le istituzioni nel momento in cui quella piazza si crea. Una cosa su cui a me premeva un po', cioè che mi premeva sottolineare, è che non c'è solo, mentre un corteo ha questo gesto quasi di richiesta di riconoscimento da parte di l'istituzione o comunque del potere sovrano, la piazza vissuta assieme prima se la crea quella idea di spazio pubblico e di comunità, e poi semmai la mostra a esempio. Quindi non è che esclude l'interlocuzione, però è come a dire vorremmo che, cioè, si fa così, come dire, prima la mette in pratica e poi da lì si muove. La vedo come una, non una, appunto, togliersi dalla richiesta di riconoscimento come interlocutore politico, ma dire io prendo la parola in quanto autorevole, cioè mettersi in posizione autorevole rispetto all'interlocuzione con, tra virgolette, il potere. Non so se ho risposto. Bene, allora ancora grazie. Grazie a voi. Dicevo che adesso sentiremo la relazione di Veronica Pecile, che anche qui, so ben compreso, farà un po' il punto sui vari usi che si possono fare di una categoria indubbiamente centrale e abusata, che è quella dei commons, a partire da una vicenda che è quella del dibattito che si produsse in Italia intorno al cosiddetto benicomunismo e che sfociò nel referendum, penso, per la ripubblicizzazione dell'acqua del 2011, cosiddetto referendum tradito. Comunque sentiamo quello che ha da dire Veronica Pecile. Grazie. Grazie dell'introduzione, grazie dell'invito. Purtroppo non posso essere lì di persona perché sono stata fermata dall'influenza, ma cercherò comunque di presentare quello che avevo preparato, che è in inglese, quindi procederei con l'inglese se per Prego, tutti. sì. E provo a condividere le slide. Ehm, così le vedete? Vediamo, no. Così si vedono? Sì, Sì. Si vedono bene o si vede anche il menu? Ok. anche il menù. Ah, anche il menu, va bene. Ora, ora prima no e ora di nuovo si vede il menù. Ok. Forse allora le terrò così. Okay, so I would switch to English. So the title of this presentation is Whose Commons, Law Space and the Touristified City, and I think there are a lot of points of connection with the previous presentation. So I'm really happy that this can be a sort of organic panel. As for the outline of this presentation, here on the right is a picture of the Valle Theater that was occupied in Rome in 2014. You're probably familiar with this experience, but I will talk about it in the presentation. So in the first part, I will give an introduction and talk about the consequences of the 2008 economic crisis on the Italian movement for the commons. Then in the second part, I will zoom on the reclaiming of the commons in the cities of the Italian South. And I will try to explain how, in my opinion,
there were two types of commons that were adopted in this reclaiming, governmental and progressive or radical commons. And then in the conclusion, I will try to draw a link between the commons and what I think is a reshaping of the boundaries of citizenship that takes place as a consequence of the emergence of the commons. So I will now say something that you probably already know, but as an introduction, I think it's important. So the financial crisis of 2008 was followed by the adoption of austerity policies worldwide. And this immensely affected the working people and deteriorated their living conditions through the privatization of public assets and services. And the Italian movement for the commons emerges in this context. In Italy, the privatization of public assets and services has been proceeding since the mid-80s, and especially in the aftermath of the 2008 crisis. The austerity measures adopted by the national and local governments were particularly harsh, causing the erosion of public services and the increase in poverty and social and economic marginalization and inequality. An important moment that was already cited in the presentation of the professor was 2011, when in a national referendum, the population was asked to approve or reject a law imposing the privatization of water resources and services, as you can see in the image on the right of the slide. And this referendum triggered a national mobilization against the privatization, targeting also other resources, spaces, and services. And a movement emerged in which different political realities would gather around an idea that services and assets linked to the exercise of fundamental rights are commons that should be collectively enjoyed and therefore removed from a public-private model of government that exposes them to market logics. So a wave of occupations began, especially in cities, and especially in spaces where the rights to health, to education, to culture were reclaimed. So an essential element of the movement for the commons in Italy was the alliance between activists and legal experts at its core. In those years, Italian legal scholars were working on the development of an alternative theoretical perspective on property. And these reflections were very useful for the activists that were reclaiming spaces and resources as commons. Okay, so this is the definition of the commons that was proposed by the Rodotà Commission, a team of legal experts appointed by the Ministry of Justice in 2007, with the goal of reforming the civil code, and in particular the parts of the code regarding the regime of public goods. The Commission recognized that the existing laws posed no significant obstacles, let's say, to the privatization of public assets that had been ongoing since the 80s. And to stop this trend, the group proposed to include in the civil code a definition of the common as a legal concept that I would like to read. So the commons in this definition are things that express functional utilities for the exercise of fundamental rights and the free development of the person. The commons must be protected and safeguarded by the legal system for the benefit of future generations as well. Owners of the commons may be public or private legal persons. In any case, their collective use must be guaranteed within the limits and according to the modalities established by law,
When the owners are public legal persons, the commons are managed by public entities and are placed out of commerce, their concession is permitted only in cases provided for by law and for a limited duration without possibility of extension. The commons are, among others, rivers, streams and their sources, lakes and other waters, air, parks as defined by law, forests and wooded areas, high altitude mountain areas, glaciers and perennial snows, lidos and stretches of coastline declared an environmental reserve, wildlife and protected flora, archaeological, cultural, environmental, and other protected landscape areas. So there are, I think, at least 3 reasons why this definition is still important for theorists and activists alike. First, in this definition, there is a distinction that is drawn between the property title of a thing that can be either public or private according to the Italian Constitution. Can you hear me? Yeah. Okay, could you hear me before? Because I got a message that my audio was deactivated. We lost kind of 2 seconds. Okay, so the first reason why I think this definition is interesting still now is that there is a distinction between the property title of a thing that can be either public or private according to the Italian Constitution, and the function, which has to do with the way a community uses that thing, that space, that resource. Second, there is a link that is drawn between the commons and fundamental rights. The commons are such because they enable the realization of fundamental rights, both for present and for future generations, which is especially important at a time in which their exercise is undermined by austerity, also for subjects who are non-owners. Third, here there is not any list of what the commons are, which means that the commons are not such for some intrinsic qualities that they bear, but rather things become commons when a specific relationship of self-government, of direct democratic control, is established by a community. So this is what we can call a non-essentialist vision of the commons. The commons emerge as the result of a political practice, and they are not an abstract concept that precedes that practice. So this conceptualization of the commons did not become law because the government fell in 2008 before being able to approve it, but it did have a large influence on legal thinking, on the practice of social movements, as I will explain, and also on jurisprudence, on case law, the following years. Okay, so this was an introduction to the Italian movement for the commons and to the commons as a legal concept. The focus of my presentation and of my PhD research are the different uses of the law that were made by the mobilization for the urban commons in southern Italian cities during the post-crisis decade of the 2010s. So before delving into the movement and into the uses of law that it made, I think it is worth to clarify what kind of transformation this region faced in that phase. So in the aftermath of the crisis, local elites tried to revive urban economies by increasingly turning to tourism as an antidote for economic recession. And the choice of the touristic model was very much encouraged, both at the national and at the EU policy level, as a strategy to foster economic growth, and was also adopted in many other cities of crisis-ridden Southern Europe, whose conditions of warm climate, presence of coastlines, and historical heritage make it particularly fit for tourism. Here on the right is a picture of the Feast of Saint Rosalia in Palermo that was taken last summer, and a banner appeared saying, touristification is the new plague, where did my house go? So in southern Italian cities like Palermo, Naples, the choice of tourism as a strategy
for accumulating wealth, I think draws on a specific element. So the core of the tourist economy in these places is certainly the presence of a rich and layered historic heritage, but it is also something immaterial. It is the very life of these cities' working people who live in the historic centers, and a life which is exoticized, which is made authentic, folkloric, something that makes these cities unique for tourists and investors. And this does not happen by chance, but is a quite specific strategy adopted by the ruling classes, something that scholars have resumed talking about other contexts as strategic self-orientalism. So the self-folklorization conducted by the elites of a group that gets sold for its supposed authenticity in order to create economic profit. So when looking at today's expansion of tourism in the Italian South, I think one should bear in mind Antonio Gramsci and the Southern question. So the economic imbalance that has been perpetuated between the North and the South of the country ever since unification. As we know, the unification process was led by Northern elites, and ever since, the South has been represented and produced as backward, immoral, lazy, as the other, vis-a-vis the modern, progressed, and productive north of the country. So what is interesting, I believe, about the current phase is that this quality of the Italian South as the other of modernity becomes precisely what makes the Italian South attractive. It becomes the very object of capitalist accumulation. And this is a profound process of reconfiguration of the urban space that the mobilization for the commons in the cities of the Italian South found itself confronted with. So what does the law, and especially the commons, have to do with all of this? So my argument is that in a phase of neoliberal restructuring of southern Italian cities, like the past decade, different legal notions of the commons have been mobilized by different actors to pursue entirely different political projects about urban space and society at large. So as I will explain, on the one hand, we had disciplinary governmental notions of the commons that were deployed by public administrations and citizens groups to order to sanitize urban space and to make it more fit for tourism. And on the other hand, we also had radical notions of the commons that tried to counter this transformation, or better, to redistribute the fruits of this tourist economy instead of fostering an increase in social and economic inequality. So in the first case, property was a monetized resource to meet increasing flows of investments and tourists. Property is therefore linked to rent, la rendita, as a mechanism to produce profit. Whereas in the other commons, in the radical commons, property is linked to securing rights, such as the right to housing that is consistently eroded. Therefore, and this is what I want to argue, in a phase of capitalist crisis and restructuring and capitalist restructuring, the commons were neither simply capitalism's helper, nor a magic wand to heal the harm of too much privatization. And the relationship of the commons with capitalist transformation is way more complex than this. So the idea is that by looking at the mobilizations for the commons and how they developed, it is possible to trace how what has been called the neoliberal rationality reshapes economies and societies. This does not mean to say that the mobilization was entirely co-opted,
but it means that the relationship between activists, citizens, public servants, market actors was not a linear one. And it means also that thinking that a community of the commons acts in a pure realm beyond state and market forces is maybe a theoretical model that needs to be revised. So I will now move to a few examples of how the commons were mobilized and legally conceptualized in the cities of the Italian South in the past decade. Okay, the governmental commons. So in 2014, a public law regulation was adopted here in Bologna and then in hundreds of Italian cities, 316 cities today. And this regulation is called Regulation on the Collaboration between Citizens and Administration for the Care, Regeneration, and Shared Management of Urban Commons. So this legal instrument builds a government structure of the commons based on what is called shared administration, which is, I quote, an organizational model which, by implementing the constitutional principle of horizontal subsidiarity, allows citizens and administration to carry out activities on an equal level. The principle of horizontal subsidiarity is included at the EU, is enshrined at the EU level in the 1992 Maastricht Treaty, and was then included in the Italian Constitution with the reform of 2001. So the regulation qualifies the subjects reclaiming the commons as active citizens, namely all subjects who, regardless of their requirements concerning residence or citizenship, are active for even limited periods of time for the care, regeneration, and shared management of the common goods pursuant to this regulation. So a specific administrative function called Office for the Shared Administration is set up to evaluate citizens' proposals and to decide whether spaces can qualify as commons. And activities of commoning include cleaning, small ordinary maintenance, gardening, activities of social aggregation. This legal formulation of the commons has some critical elements, I think. First, the main legal basis here is not the fundamental rights or constitutional principles like in the Rodotà Commission definition that I mentioned before, but the principle of subsidiarity that is enshrined in Article 118 of the Italian Constitution, which establishes that any activity that the local state can achieve at the local level should be achieved at that level, and only if this is impossible, then there should be another higher level that is called into question. Second, the authorized uses of property in this definition are, let's say, rigid, which means that they cannot be modified away from their original intended use. And third, the definition on whether a space is a commons or not is not the result of a grassroots democratic process, but it is delegated to an administrative state function. In general, I think there is a great interference that is going on here in the government of the commons that is exerted by the public administration, and this undermines the autonomy of the commons. I also think that this regulation transposes into law three discourses that have been constantly championed by Italian elites and ruling groups, even seemingly progressive ones, as the cornerstones of a renewed civic culture in the post-austerity phase. And these discourses are: one, legality, meant as the mere respect of existing legal rules and very loosely associated with social and economic justice. Second, participation, as a moral, individual way for citizens to take part. Second, participation as a moral and individual way for citizens to take part in public life through performing voluntary work and therefore support state welfare. And third, urban decorum, decoro urbano,
as a vision of urban space according to values of security and sanitization to make it appealing for visitors and investors. And the adoption of this regulation in more than 300 of Italian cities has made it possible, I think, to turn these discourses into government tools and to the emergence of a mainstream legal notion of the commons as the collective responsibility of a citizen who performs free labor in conditions of a shrinking public welfare and who does so as a moral duty. But this is not the only conceptualization of the commons that I think was observable in the past decade. A very different one is the civic use reclaimed by the mobilization for the commons in Naples, probably, no, not probably, for sure, the most touristified of southern Italian cities today. So in 2012, a community of art workers occupied the ex Asilo Filangieri, a 16th century building in the center of Naples, to subtract it from the project that the municipality had in mind for it, that of turning the building into the headquarters for private cultural events. The community of occupants adopted a method, the method of open and public assemblies that was broadly adopted throughout the movement for the commons, and eventually drafted a regulation proposal for the self-government of this space. And in this document, a great legal trick, let's say, was revived, and this is the civic use, uso civico. This is an old institution that is part of the Italian legal system as a marginal form of property, and it's protected by a law of 1927 that was then amended in 2018. And so this institution was initially introduced to protect the collective rights of certain communities to access resources such as wood or pasture land in a rural context. What is interesting is that the activists of the ex Asilo Filangieri drafted a regulation in which they adopted civic use as the legal tool to protect their own use of the occupied space, with this idea that just as in rural contexts, the civic use protects access to timber or to pasture land, in urban contexts, it can protect the access to spaces where non-state welfare is created and offered. So in 2016, the municipality of Naples adopted the regulation that was initially drafted by the activists and recognized 7 occupied spaces as commons on the legal basis of civic use. And these spaces host self-governed medical clinics, after-school activities, offices for legal assistance to migrants, and other forms of welfare from below, which have been very widespread in southern European cities, such as Athens, over the past years. But what is different here is the legal formalization that they reached, drawing on a very marginal and alternative form of property. And another example of what I call radical commons and how the Italian movement for the commons mobilized against new processes of value extraction is Palermo and the mobilization for the regeneration of the open air market of Ballarò that was reclaimed as a commons. In 2015, a public assembly started gathering in the popular area of Ballarò to start a process of urban regeneration of the area that focused on protecting the most marginalized residents, and especially 2 groups, the migrants and the vendors, whose legal status is often considered irregular by public authorities and who nevertheless are the soul of the neighborhood with their informal economic activities and through their in the market, and through their presence make this market and this area attractive for tourism and investments. So after a long negotiation with the municipality,
the Public Assembly obtained in 2017 the adoption of a municipal regulation in which the market is recognized as having a function of social safety net, ammortizzatore sociale, and its vendors are vendors by need. Later, there was another regulation that was adopted by the municipality in which a shared government model between public authorities and vendors themselves was adopted. And this was also criticized because the idea of assigning fixed posts to vendors could also have the effect of preventing new users of the market from installing their economic activities there. And this also recalls, on another scale, some policies pursued by the World Bank in the Global South, and especially in Latin America, following Hernando de Soto's idea that providing the poor with a property title would almost automatically let them out of their condition of economic marginalization. But this regulation could also have positive effects in the long term because it could prevent the most marginalized inhabitants of a touristified, folkloric neighborhood from being evicted, either directly by police operations or indirectly because of the rise in real estate value. Although it could also be, in the end, oppressive towards the working classes, as the increase in police controls seems to demonstrate. And I'm going now towards the conclusion and towards what I think is an impact of these multiple notions of the commons on the very making of citizenship. So I showed how different legal conceptualizations of the commons were deployed by citizens, activists, public administrations in the context of post-austerity southern Italian cities. And I tried to explain how the commons as a legal concept can be framed very differently to pursue very different political projects about urban space and about society at large, and how, therefore, the relationship of the commons to neoliberal transformations is an ambivalent one. The commons can be used to set up a disciplined, sanitized urban space linked to an active citizen as a subjectivity who has the duty to take care of such space and to perform free labor. But the commons can also be legally designed in an entirely different way, such as the Naples and Palermo cases highlight. So the civic use in Naples and the market regularization in Palermo, I think, amount to different uses of the law. The first one being an operation of retrieving an old property form to adapt it to contemporary social and economic needs, and the latter as an attempt, perhaps more traditional, of improving the living conditions of a marginalized group by providing this group with a property title, and therefore with the right to use the space of the market to carry out their economic activities. So I think that by looking at the trajectory of the commons in the Italian South and in Italy more broadly in the past decade, at how they were conceived both politically and legally, we can reconstruct the non-linearity of neoliberal transformations occurring at that time. And what I would like to add at the end of this presentation is that the gap between these different legal concepts of the commons, legal and political, so the governmental, disciplinary ones versus the radical ones in which the project is one of wealth and legal status redistribution, well, this gap is also, and importantly, a gap between different ideas of citizenship. It is a gap between different subjectivities that are produced by different ideas and by different, even legal conceptualizations of the commons. And so I think what we should focus on, in my opinion, are not just the subjectivities at the core of the communities who are involved in the commons, but also the subjectivities that are produced legally when the law recognizes the commons. And it seems to me that
The governmental disciplinary commons try to affirm a specific concept of civil society, one acting along parameters of legality, participation, urban decorum. A moral neoliberal, to quote the work of Andrea Mühlbach on Lombardy, who diligently collaborates with the state in the government and the discipline of urban space to make that space more palatable for tourists and investments. But on the other hand, we also have another idea of citizenship that is at the core of the radical commons, like the ones of Naples and Palermo. And this points to another idea of society that I think has more to do with what post-colonial theory calls the political society. So individuals who are left out of civil society, who are left out of the formal structures to access economy and to exert rights, and do so in ways that do not fit with the ideals of civil society. And as Partha Chatterjee wrote, these people are the governed, but in a more active way than in the Foucauldian sense. They are the vast majority of humanity. They also exist in Western European cities, where they are produced as outlaws within broader post-colonial global patterns. And yet they do produce not only relevant social practices of reappropriation of public spaces, but also they produce normativities, as I tried to show. And I think that the challenge for the commons today, for us reflecting on a concept that we have been using and studying for a long time, up to the point of losing its analytical potential, of using it maybe as an empty signifier, this challenge is at once theoretical and political, and it is to rebuild the commons as an instrument for and not against the marginalized, the urban poor, the have-nots, who are left outside of an increasingly oppressive and exclusive civil society. And this can also be done, I think, through the tools of legal technique. Thank you very much. Thank you very much. I forgot to mention that Veronica Pecile is a postdoctoral researcher at LUMSA University and researcher at the Center for Interdisciplinary Legal Studies of the University of Lucerne. Her first book, the title is Law, Social Movement and the Politics of the Commons, is forthcoming in the new year. So let's proceed with questions. Thank you. Thank you. Can you hear me? Okay. No, mine was just a question. Can you please explain again the second kind of citizenship or a model of society that you were explaining, the radical one, as you said, the more active, because I didn't understand if we can, let's say, resume it as a creative and active power of those who are at the margin of a society that is excluding them, or if there's a deeper meaning precisely in the way it works. And thank you, because the problem of usi civici and amministrazione condivisa is really
it's very important in Bologna, precisely. We will discuss about this tomorrow tomorrow morning with someone from the municipality and some other scholars that are working on that with the situated experience in Bologna, precisely. But as we know, there are some sort of I don't know how to call them, like lapsus. With not even an association, but who are facilitating precisely the adoption of this model of amministrazione condivisa all around Italy. There's the implication of the private as Fondazione Innovazione Urbana, with a very ambiguous role in all this model of liberal common, which is important also in the narration that the left parties are proposing to the city, and the role of participation is also very important in urban politics, which are the way urban politics are applied to citizens despite the participation, because normally we see that there's always it is always a process that is engaged at the end of the project, not during, and always top bottom, even if it's supposed to be bottom up. So no, thank you. Just the question is concerning the last model, the second model of radical citizenship. Thank you. Thank you for the question. I don't know about the audience, but I can also answer in Italian if that's more convenient. So. As you prefer. Okay, if everyone understands, I can answer in Italian, or it's as you prefer. Some of us that cannot understand Italian, so then perfect with English. So yeah, I think it's a very important question, and maybe I was too quick in explaining the models of citizenship because it came kind of at the end. So okay, here's what I think, that the mainstream legal concept of the commons today is this lapsus regulation one, which I illustrated by quoting parts of the prototype of the regulation that is then adopted in each city with some amendments. And I try to explain how these commons are based on the idea of involving very specific subjects in the government of the commons, and through specific activities that somehow inscribe within the parameters of a normative idea of legality. And so an unintended consequence that there can be is to reinforce the border, the invisible border between a civil society of good citizens taking care of the commons in a legalistic way, and all those who don't, or who more broadly cannot reclaim rights in the formal structures in which civil society does. And I think that what I wanted to say is that beyond this boundary that is inscribed with these legal tools, there is a whole lot of other people who do not fit in the ideal type of civil society. And I just have this hypothesis that the concept of political society that post-colonial theory opposes to civil society, and of course the civil society, political society one, is a long time opposition. It's Gramsci, it's Marx, before that it's even Hegel. This is a long opposition that every time is signified differently. Anyway, I think that that it's interesting what post-colonial theory says when it says that political society is made by all those who do not fit in the modern Western ideal of civil society. And I think that under conditions of neoliberal erosions of rights and of public welfare,
these people are more and more. And the fact that they are more and more does not mean at all that they are entirely excluded from the making of communities or the making of law even. And I think that the examples of Naples and Palermo show how the law can also mobilize to protect their livelihood, in the sense of protect their interest in accessing and collectively using a space. And an important book that helped me to think these things through is a book by Giacomo Todeschini, in which he talks about the historical emergence of the market in modernity, in Western modernity, as a space in which, for the first time, by including certain people as worthy citizens, as faithful citizens, all the other ones are excluded. How this gesture happens for the first time in the market space, in the physical market space, meant as a portion of territory subjected to public control in which economic activities take place. I don't know if I'm answering your question, but so I think that the ideal of citizenship that is enacted by the commons is not necessarily an ideal of citizenship in which an increasingly exclusionary civil society triumphs as the only mode of citizenship through contemporary cities. Just very briefly, thank you very much for this very interesting presentation. I followed a similar development in Florence, which is a city that has a much longer mass tourism history. I found very interesting what you said about the self-orientalism, because of course the administrations provoked in some way this development, or what we observe in Florence, they try to bring a new people to the city after the pandemic. And now they realized in some way that this was an error, that they have no control on the development of the phenomenon, and are desperately trying to do something in order to limit the phenomenon. So my question would be, do you observe a similar reaction in the administrations, for example, in Palermo and so on, trying now to put limits to the phenomenon? Thank you for the question. I'm not sure I'm noticing any significant effort from the side of municipalities, but what is noticeable and it's interesting is how the activists that were mobilizing for the commons in Naples, in Palermo, in the past decade, many of them, or at least a good part of them, today have become part of another network of struggles, which is called Southern Europe Against Touristification. Is this SET network? Maybe some of you have heard of it. And so what's interesting is that I think that under conditions of tourist economy that are increasingly oppressive and that increasingly show that do not imply any significant redistribution of wealth and power across society, what they are doing is they are sort of activists are sort of concentrating the efforts around the reclaiming of specific rights, such as the right to housing. For instance, this banner I showed in a picture taken in Palermo last summer is part of a mobilization that is focusing a lot on trying to stop to stop the crazy increase of rent that is evicting people from popular neighborhoods. And as for the
strategic self-orientalism, I think it is an interesting concept because, well, originally, actually, it was adopted to describe the attitude of Chinese speaking elites in Manhattan, and how this led to a very fast transformation of the neighborhood in which uh, um, stereotypes and very basic ideas of what a Chinese neighborhood is were implemented to increase the touristic flow and the investments. And I think that this concept fits very well to the Italian context. And of course, what I didn't mention is that the genealogy of self-orientalism in Italy is a long one. If we also think of the Grand Tour, of this whole Grand Tour discourse that has been taking place since 1700, since the times when the members of the very well-educated Northern European bourgeoisie would come to Italy and then write hallucinated reports on this being a liminal land at the frontier of Western modernity and at the frontier of Africa, actually. So I think that the strategic self-orientalism in Italy is a well-established ideological mechanism that has a very long genealogy and that is probably substantial and intrinsic to the Italian national project. I hope I answered your question, but thank you. Thank you very much again. So we get to the last contribution of the morning with Professor Stefano Catucci. The presentation will be in Italian, so I will just give a very brief presentation of Professor Catucci in English, and then we'll switch to Italian. He teaches aesthetics in the University in the Architectural Department La Sapienza in Roma. He wrote a lot of books on aesthetics in the last century, on Leo Poppa, Gheorghe Lukács, and Michel Foucault. The last book is Sul Filo, on Wire, that we had the pleasure to present in Bologna not so long ago. And in 2017, we were the director of a project titled is The Affective City, and The Affective City is also a collection of books by the editor, the publisher, Lettera 22. So today, Stefano Catucci will explain us what affective city, la città affettiva is. So thanks, Professor Catucci, to be here. Please, thanks. Tanto grazie molte a voi per l'invito. Non so come succeda a voi normalmente, ma quando si partecipa a un convegno e si ascoltano gli interventi precedenti, viene voglia di parlare di altro rispetto a quello che si è preparato per seguire un po' quello che è stato fatto. Adesso sentivo l'ultimo intervento molto interessante che mi faceva venire in mente un lavoro recente che è stato fatto da Eyal Weizman e Matthew Fuller a proposito degli aesthetic commons, che sono una prospettiva che oltretutto entrambi elaborano come sviluppo proprio, come dire, differenziale e politico della nozione kantiana di senso comune, insomma, per cui stiamo di fronte a una rielaborazione che si collega anche all'intervento precedente di Federica Castelli, appunto sulla pluralità e la differenzialità degli spazi pubblici. Io vorrei provare proprio a mettermi su questo solco, scusate, ma è la città. Dicevo, vorrei provare a mettermi su questo solco riprendendo alcune delle cose che avevo scritto in
in quei volumi che sono stati citati sugli spazi affettivi, perché secondo me un po' si riagganciano, specialmente se riesco a mettere in primo piano una questione, e cioè quella della ritualità pubblica, diciamo, che a mio parere è uno degli elementi che possono un po' aiutare a capire in che senso si parla di affettività nello spazio urbano e anche come questo può risultare produttivo. Io so benissimo che c'è ancora molta diffidenza quando ci si interroga sulla dimensione emotiva del rapporto che abbiamo con i luoghi, ma sono anche convinto che non si tratti di una questione accessoria, di una questione inconsistente, ma che sia uno dei modi che abbiamo per spostare lo sguardo verso le condizioni di esistenza concreta, tanto delle persone quanto anche degli spazi in cui vivono, pensando che l'abitare, anche di heideggeriana memoria, non sia un concetto, ma appunto una pratica, qualcosa che si fa, in cui si fanno cose che a loro volta hanno anche effetti sulla percezione dei legami comunitari, interpersonali, sul modo in cui vengono vissuti i luoghi e sullo stato di benessere o di malessere, insomma, tanto dei gruppi quanto degli individui. Quanto tempo ho, scusate, così cerco di non andare oltre. Una ventina di minuti e poi abbiamo il dibattito, una decina. Quindi una ventina di minuti e poi 10 minuti di dibattito. Benissimo. Diciamo che il lavoro che avevo cominciato partiva da una visione dell'imitazione sociale che partiva da Tarde e anche delle cose che sono state già citate stamattina di passaggio, Le Bon, La Folle, insomma, cercando di vedere in che modo i termini dell'imitazione sociale e del contagio sociale siano stati sviluppati allora. Però mi volevo concentrare proprio sulla questione del rito, preso in un'accezione molto ampia che non comprende naturalmente solo i comportamenti religiosi e neanche quelli codificati. I punti di riferimento che avevo erano gli studi etnografici sull'India di Milton Singer e soprattutto Victor Turner, quindi antropologia della performance, e l'idea che il rito debba comprendere tutte le forme di performance culturale, tutti quelli che rientrano nel campo, insomma, dell'azione simbolica. Intanto nei riti l'imitazione lavora in modo esplicito perché si apprendono movimenti, comportamenti, azioni, canti, testi, si comprende una rappresentazione, si dà forma a uno spazio e a un tempo comune nel quale un gruppo si ritrova in una specie di cerimonia dell'identità che però lascia anche, questa è una delle cose sottolineate da Turner, lascia anche spazio al cambiamento, dato che si possono introdurre varianti, improvvisazioni, eccetera. E sapendo che l'immagine codificata del rito appartiene di fatto quasi solo al mondo occidentale, la cosa che mi interessava era la discontinuità che il rito introduce rispetto al corso della vita quotidiana, al continuum della vita quotidiana. E qui ci sono state anche nella discussione precedente dei riferimenti appunto agli aspetti temporali o appunto anche alla possibile fragilità che la limitazione del tempo dà a certi comportamenti sociali, ma invece in questo caso il fatto di interrompere il corso abituale dei nostri modi di abitare la città e anche il fatto che questo abbia un limite temporale mi sembra che sia importante. Temporalità e spazialità, quindi come elementi integrali, perché il rito deve avere un inizio e una fine. Deve dare a chi partecipa, come attore, come spettatore, più spesso in tutti e due i ruoli, la possibilità di entrare e di uscire. E quindi è anche importante che ci sia un setting appropriato, non importa se sia la piazza di una città, la strada di una manifestazione, di un corteo, il centro di un villaggio, una foresta, una grotta, una catacomba, una cantina. E l'altro elemento importante che mi sembrava giusto sottolineare è che
il rito spesso affronta i legami comunitari quando questi sono in una situazione di crisi e occorre superare questa crisi. Turner sottolinea che non è soltanto uno specchio, non è soltanto riflettente il rito, ma è anche riflessivo. Cioè servono in qualche modo come agenti del cambiamento e rappresentano l'occhio attraverso cui una cultura vede se stessa e anche il campo in cui riesce a immaginare la sua riconfigurazione. Quindi questi sono ingredienti importanti, secondo me, come anche il fatto che l'io, diciamo così, il soggetto del rito, ecco, non è mai singolare, non è mai un self, dice Turner, ma è una pluralità di selves che mette in gioco tutta la riflessività performativa di questa azione, i suoi vincoli, il suo possibile sfaldamento, le relazioni, i comportamenti, i ruoli, i codici etici e legali, insomma il senso complessivo dello stare e del riconoscersi insieme. E il corpo, prima si faceva riferimento al corpo, è totalmente coinvolto, tanto quello degli attori o dei maestri di cerimonia o quello degli spettatori, che non sono mai soltanto tali, al punto che anche in uno studio classico sul rito religioso, Roy Rappaport considera che insieme alla discontinuità nello spazio e nel tempo, gli aspetti significativi sono proprio l'elemento corporeo e l'elemento, dice, meaningful, cioè proprio della ricchezza di senso. Allora, rito e performance culturale o anche performance politica, diciamo, la performance collettiva, sono elementi centrali nella formazione dei sentimenti collettivi. Lo sono anche in modo, anche quando i sentimenti, diciamo così, sono soltanto reattivi o negativi. Penso a tutto quello che ha scritto Nietzsche sul risentimento e al modo in cui questo uomo del risentimento viene descritto anche in chiave contemporanea, ma proprio l'impoverimento dei momenti della ritualità pubblica, e cioè accessibili a una collettività che si ritrova nella luce di un avvenimento condiviso, diventa una specie di ferita per la comunità. Ed è uno degli aspetti che incidono maggiormente sul senso di separazione, di isolamento, di marginalità che caratterizza oggi molte forme di vita urbane, soprattutto in una società multiculturale, dove ci sono naturalmente gruppi che importano performance culturali dei loro paesi d'origine e affermano spesso un'identità separata e resiliente, che invece di guardare a un colloquio, a un dialogo, alla costruzione di una nuova, temporanea, provvisoria, ma fondamentale forma di spazio pubblico, tende ad aumentare la frammentazione anche di realtà che coesistono in uno stesso spazio. In realtà la storia di tutte le migrazioni, appunto del passato, evidenzia il desiderio di tenere viva attraverso il rito, la performance, ma anche cose molto semplici come le cerimonie di battesimo, o se sono cristiani, oppure i matrimoni o le feste. Il desiderio di tenere viva una memoria collettiva delle origini. Esistono comunità che tendono a chiudersi in un guscio e che comunicano il meno possibile con le altre. Altre si mescolano magari più facilmente con chi condivide parzialmente la stessa origine. Per andare un po' lontano, la storia della deportazione degli schiavi nell'America ha mostrato che la convivenza tra persone che provenivano da zone molto diverse dell'Africa e che avevano anche patrimoni di tradizioni non omogenei ha portato a quel processo di creolizzazione, di ibridazione, che ha finito per dare vita a un patrimonio molto diverso da quello che ogni gruppo si era lasciato alle spalle. Ma paradossalmente, nelle società urbane di oggi, in cui il sistema spinge verso l'isolamento tanto gli individui quanto i gruppi, facilita i processi di chiusura, che sono per loro natura difensivi. E a volte questo si
mostra in un rapporto di indifferenza reciproca, altre volte invece apertamente in quello del conflitto. E allora è chiaro che le performance rituali possono creare momenti di condivisione transitori che però aiutano a conoscere meglio l'altro e quindi a superare questa reazione difensiva, a mettere in scena un'esperienza comune o perlomeno a essere consapevoli dei racconti o delle situazioni che diversi gruppi esprimono. Come ho detto, il rito ha un luogo e un tempo separati, ma rimodellando l'immagine che una comunità di se stessa riesce a riempire di senso anche i luoghi e il tempo della quotidianità. Faccio qualche esempio. L'inaugurazione di un progetto di riqualificazione urbana attraverso una performance che può superare la provvisorietà o la temporaneità dei suoi tempi di realizzazione, permettendo per un momento a chi vive quei luoghi di leggerli in modo nuovo. Una performance teatrale nella quale dei migranti siano chiamati a mettere in scena il loro vissuto, per esempio, è una maniera di comunicarlo fuori dai confini del proprio gruppo di origine e di entrare in un nuovo linguaggio, di adottare un linguaggio di, come dire, di scambio. Ed è una richiesta di riconoscimento che però si confronta con la cultura del luogo di arrivo. Una festa, come dicevo, che può modificare per una serata l'uso di una piazza e rivelarne il potenziale creativo per la vita di una zona o di un quartiere. Una sfilata di carnevale che mette il gioco al centro della scena, ma che può anche in quel caso creare una mescolanza positiva. L'occupazione di uno spazio che viene usato per un'attività diversa da quella per cui era stato concepito, un'attività performativa che può sviluppare la consapevolezza di una crisi e individuare una potenzialità. E sono tutti esempi questi che non ho fatto nominalmente, ma che si riallacciano anche a cose che abbiamo ascoltato prima, dal Teatro Valle fino appunto ai centri sociali occupati o ad altre realtà di questo genere. E anche quello che appare ermetico e al limite incomprensibile può finire per riscrivere la storia degli spazi, ridefinendo il rapporto con la memoria, con la dimensione emotiva. E il valore riflettente, riflessivo, anzi meglio, riflessivo di queste azioni consiste proprio nel fatto di coinvolgere spettatori che percepiscono il messaggio anche quando questo non arriva del tutto, anche quando rimangono interdetti. E lo fanno proprio perché i luoghi del loro abitare sono coinvolti. Si tratti appunto della città, di un quartiere, una strada. E tutto questo in realtà potrebbe essere messo in rapporto con un, diciamo pure, deficit di ritualità pubblica che mi sembra abbastanza interessante. Ormai molte delle attività che si svolgono anche istituzionalmente, anche quelle organizzate dalle municipalità in pubblico, sono molto tendenti a trasformarsi in sorte di micromercati. Ma la cosa che mi interessa sottolineare è che lo spazio abbandonato dalla ritualità pubblica non rimane mai del tutto vuoto, ma viene occupato da altro. Gabriel Tard, appunto, in quel libro sulle imitazioni, sulle leggi dell'imitazione, diceva ci sono dei vincoli che provengono dal basso e che creano o imitano una specifica maniera di diffondersi. E allora si producono nicchie, microsfere, forme di socialità separata che sono in concorrenza fra loro o che vivono ignorandosi a vicenda, come se occupassero livelli diversi degli spazi nei quali coesistono ma non comunicano. E questo accade tanto più in momenti nei quali i rapporti sociali, comunitari sono in crisi e non vi sono forme condivise di performatività che rendano visibili le fratture o le prospettive di trasformazione, se non proprio anche l'apparizione di nuovi modelli.
Questo ecosistema delle microsfere ha come forma quella della stasi sociale, del momento in cui assestarsi in una precarietà sembra essere l'unica via praticabile e la storia sembra fare come un falso movimento sul posto. Però accanto alla liminalità, a questa temporalità limitata, alla spazialità anche transitoria del rito pubblico, c'è sempre anche un altro tipo di ritualità che è segreta, che è oscura, che è fatta di generi performativi separati dallo sguardo, diciamo, pubblico. E questo nucleo di socialità segreta che pure Turner aveva individuato può prendere le forme della setta religiosa, del circolo elitario, insomma, il caso della massoneria, dell'alleanza fra simili, ma da noi, nel mondo occidentale, secolarizzato, si declina più spesso in una condivisione generazionale, per esempio quella giovanile, o anche in quella dei gruppi criminali, perché in ciascuna di queste le modalità di ingresso hanno l'aspetto di veri e propri riti di passaggio che sono più o meno codificati a seconda dei legami che ci sono e del tipo di imitazione che richiedono. Non so, per entrare in un'associazione di stampo mafioso sono necessarie performance di affiliazione, prove di fedeltà, regole di obbedienza. Naturalmente ai gruppi giovanili si appartiene per, diciamo, crisma generazionale, ma anche condividendo estetica, linguaggi, luoghi di frequentazione. E per i gruppi di strada criminali, invece, l'appartenenza si guadagna con l'azione sul campo, col comportamento, col rispetto dei ruoli. Ecco, niente chiarisce la qualità affettiva degli spazi meglio della differenza tra le città del giorno e della notte, negli orari del lavoro o in quelli dello svago. Un parco rimane lo stesso parco, con le stesse panchine, lo stesso vialetto di ghiaia, la stessa area giochi per bambini, ma di giorno il ritrovo per le famiglie e di notte un teatro dello spaccio. Una piazza rimane la stessa, con gli stessi palazzi, magari anche con una piazza che ha una statua al centro, ma di giorno è la sede di un mercato alimentare e la sera magari è un posto della movida. Questi fenomeni, anche se sono appunto del tutto spontanei, vanno pensati anche in termini di performance e di ritualità. Chiaro che non devono essere confusi tra loro, ma questi che ho nominato, lo spaccio o la movida, che ripeto, non vanno confusi gli uni con gli altri, però occupano uno spazio soltanto per un tempo limitato e richiedono un setting specifico. Nei movida l'illuminazione è molto viva, i locali di ritrovo, nello spaccio la mancanza di luce o la possibilità di appartarsi e sono imprevedibili, quindi sono sempre esposti al nuovo della contingenza. Diciamo che a fondamento dei legami sociali che si iscrivono in queste attività c'è una specie di patto non scritto in cui sono riconoscibili delle cerimonie informali, non so, le mode, gli appuntamenti, la musica, il rumore, la contrattazione, le minacce, che però rendono questi luoghi luoghi di una ritualità speciale, che li proietta oltre le regole dei comportamenti correnti. Quindi l'assenza di una ritualità pubblica, di una ritualità performativa, è come compensata o riempita dalle micro ritualità dei gruppi in una funzione anticomunitaria. E le mappe di queste nicchie sociali, la loro geografia urbana, sono una specie di controcittà che si colloca al limite tra il visibile e l'invisibile, fra chi conosce e ha consapevolezza di quei luoghi e quello che invece viene rimosso dagli sguardi pubblici. Gli spazi non cambiano fisicamente, ma cambiano i sentimenti e le pratiche con cui li si abita. Un luogo che di giorno viene percepito come sicuro, di notte viene percepito come pericoloso. La domanda di sicurezza cresce, fra l'altro, soprattutto lì dove le nicchie o le marginalità sociali cambiano la percezione affettiva di un luogo che si frequenta appunto magari tranquillamente in certi orari e non in altri.
E se la polizia conosce la geografia delle microsfere e quindi sa leggere anche le micro-ritualità, il controllo e la punizione non possono risolvere che singole emergenze, singoli, diciamo, esplosioni, ma non il senso della separazione sociale come tale. Un luogo si restituisce, ma questo lo sappiamo, alla sicurezza quando diventa pubblico, quando viene animato, frequentato, vissuto, e perché questo avvenga però occorre un atto di discontinuità rispetto all'esistente. C'è bisogno anche di una ritualità pubblica che torni a prendere piede in un luogo lasciando il segno sulla città e sui sentimenti che li attraversano. Faccio riferimento, vi racconto brevemente un lavoro che ho trovato molto interessante di una giovanissima artista romana che si chiama Priscilla Pallante, che un paio di anni fa, credo, ha provato a lavorare su una app che c'è a Roma nella quale donne si scambiano informazioni sui luoghi da non frequentare o gli orari in cui è meglio non frequentarli, e che ha fatto questo esperimento, cioè ha preso questi racconti, è andata in quei luoghi negli orari sconsigliati con una macchina fotografica e una GoPro sulla testa, e poi ha consegnato tutte queste immagini e i testi all'intelligenza artificiale, provando a vedere che tipo di immagini di luoghi venivano fuori. Ed erano luoghi naturalmente irriconoscibili dal punto di vista geografico, nel senso che un parco che uno conosce diventava completamente un'altra cosa, una strada che uno sa come è fatta era a stento riconoscibile, però erano proprio immagini emotive, direttamente emotive di quei luoghi. Io ho trovato che questo fosse un modo molto, molto produttivo e intelligente di, come dire, applicare l'intelligenza artificiale alla rappresentazione del peso che hanno i sentimenti nella città. Ora, è anche vero che esiste in questa situazione nella quale noi abbiamo da considerare l'impatto dei sentimenti sulla città, esiste qualcosa che emerge non da spazi codificati, ma da quelli che Foucault chiamava gli interstizi, no? Cioè quei luoghi non decisi, non definiti, non tematizzati di una cultura, ma da cui si comincia ad aprire il cambiamento. Lui anche in questo caso era un riferimento a Nietzsche, con l'idea che il cambiamento, l'emergenza storica non è mai imputabile all'iniziativa di qualcuno, ma sorge da questi interstizi che sono i luoghi delle decisioni fondamentali che una cultura fa per costruirsi senza però metterli a tema ed esplicitarli. E mi pare che noi abbiamo a che fare in questo periodo con una serie di interstizi importanti da cui stanno emergendo delle novità e che però avrebbero bisogno, se si vuole parlare di spazio pubblico, proprio di una loro emergenza, diciamo così, nella luce, e con una forma di ritualità che possa non semplicemente fissarle in nicchie. Penso a quello che diceva prima Federica Castelli a proposito dei corpi e del femminile. Penso a tutto quanto sta avvenendo in rapporto all'emergenza delle differenze di genere, della cultura delle differenze di genere, e a quanto queste invece siano molto spesso declinate in un senso identitario. Ecco, io credo che invece lo spazio del rito in cui queste cose si comunicano e si condividono, benché transitorio, benché soltanto limitato nel tempo, sia invece un fattore molto produttivo, perché aiuta proprio a rompere questo paradigma identitario e a mettere in comune almeno una conoscenza, almeno una visibilità reciproca. Certo che sono cose molto piccole, mi rendo conto, ma io credo che ci sia un recupero anche proprio di appropriazione dei luoghi che non può essere
stanziale, nel senso che una strada uno non è che se ne può appropriare continuativamente nello stesso modo, ma rendere i luoghi passibili anche di una scena comunitaria nella quale il rito rimette in discussione i propri legami, i legami di quella comunità, mi sembra che sia una delle cose che si possono ascrivere, diciamo così, non dico al progetto, ma almeno alla visione di una città affettiva nella quale ci sono già dei sentimenti in opera, come nel caso della movida o della criminalità che facevo prima. Non è che se non ci sono dei sentimenti, diciamo pure comunitari, i sentimenti anticomunitari scompaiono, anzi prendono il posto di questo, e tutto quello che noi vediamo emergere come frammentazione, come isolamento, come loneliness, no? Per riprendere Hannah Arendt, proprio come prestazioni del sistema economico e sociale nel quale siamo, hanno invece o potrebbero avere come elemento critico di riflessione e di riconfigurazione proprio il passaggio attraverso momenti di ritualità condivisa. Questa era, diciamo, una delle modalità di lettura con le quali stiamo provando anche con un gruppo di ricerca qui a Roma ad applicare alla città questo tipo di lettura affettiva, diciamo così, e anche cercare di enucleare una serie di sentimenti della città. Grazie. È bellissimo l'applauso silenzioso, mi piace da morire. Sei sentito? No, 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 no. Va benissimo, così. è una coreografia meravigliosa. Anche questo rientra nell'affettività degli spazi. Io aprirei subito al dibattito, se ci sono domande. Ce n'è Otello Palmini. Grazie per questa relazione. Diciamo, volevo un po' legare una parte di questo intervento anche al primo, a uno dei primi interventi che abbiamo ascoltato stamattina, quello di Federica Castelli. Perché una delle cose che un po' emergeva, secondo me, da quell'intervento e che secondo me si può legare a questa riflessione, volevo sapere la sua opinione su questo, era un po' il tema che a questa, tra virgolette, decostruzione dell'astratto, diciamo, dello spazio pubblico e a questo guadagnare, diciamo, questo elemento di concretezza nei corpi, nelle singolarità, quello su cui secondo me si dovrebbe un po' provare a riarticolare, quello che si dovrebbe provare a riarticolare è come riguadagnare un astratto che, diciamo, possa ritornare in qualche modo politico. Cioè, una volta che si è decostruito quell'astratto che aveva i problemi che Federica Castelli diceva stamattina, come riguadagnare dopo la discesa nel singolare una prospettiva, diciamo, più generale in qualche modo. E mi chiedevo se proprio la questione del rito che lei sollevava, se lei intravede in questa concettualità del rito, concettualità pratica, diciamo, però insomma per capirci concettualità, la possibilità di assolvere in qualche modo a questo compito che ad oggi secondo me è un po' un vuoto in questo tipo di riflessione. Ecco. Grazie. Come faccio? Rispondo subito o... Un attimo che raccogliamo un paio di domande. No, io volevo chiederti questo molto rapidamente. Potresti... Dove sei andato? No, qua, ho aperto una finestra. Dove... Dicevo, potresti molto... Cioè, ragionando, questa domanda di Otello ti riporta in avanti come ricostruisci l'astratto, ma io volevo anche fare un discorso all'indietro, cioè com'è... C'è una metodologia, io recentemente ho fatto una discussione con Federico De Matteis, ho partecipato a un convegno con lui, in certa misura me ne sono fatto un'idea, però vorrei capire bene, in grande sintesi, qual è la metodologia di rilevazione di questi spazi interstiziali e di questa dimensione affettiva, come si mappa, come si rileva, come si constata, come si racconta, documenta, come ti pare, insomma, però in grande sintesi
sarebbe interessante capire un po' come funziona. Grazie. Buongiorno. No, io invece avrei una curiosità, a partire un po' anche dagli esempi che lei ci ha proposto. Eh, diciamo, esplicitare, perlomeno per me che non sono, diciamo, uno specialista di questo campo di studi, la differenza tra il rito e un'istituzione sociale o tra il rito e una relazione sociale, perché in alcuni casi, diciamo, anche intuitivamente mi era abbastanza chiaro, che cosa fosse un rito. Poi altri esempi invece mi creano qualche problema in più, per esempio la criminalità organizzata. Allora vorrei un po' capire qual è lo specifico del rito, visto che poi tendenzialmente io tendo a associare a ogni forma di istituzione e a ogni forma di relazione sociale una dimensione affettiva, per cui, come dire, la dimensione affettiva di per sé non mi sembra caratteristica. Quindi vorrei un po' capire bene dal punto di vista delle categorie, ecco, qualcosa in più. Grazie. Può rispondere, prof. Ok, comincio intanto da queste ultime due. È chiaro che quello che ha portato a questo tipo di elaborazione è stato soprattutto un lavoro sul territorio. È un lavoro sul territorio che è stato organizzato proprio subito prima della pandemia in un quartiere di Roma con uno di questi interventi temporanei che servivano proprio a far rileggere come potenziale spazio pubblico una parte di una periferia romana che invece era fondamentalmente abbandonata e su cui abbiamo avuto anche problemi, forse anche da lì è venuto questo riferimento alla criminalità, abbiamo avuto anche problemi proprio di confronto diretto con quello che si era insediato in quel luogo. Quindi la prima cosa era la questione della riappropriazione e io ho l'impressione che quando si tratta di sentimenti, più che una categorizzazione o un elenco, quello che viene fuori è proprio l'emergenza. Ci sono dei sentimenti che emergono, un sentimento per esempio di diffidenza, un sentimento che non è, se vogliamo, un sentimento comunemente considerato tale, che è quello di una cecità o di una rimozione rispetto a qualcosa che sta avvenendo, oppure invece un tentativo di apertura, un tentativo di mettere in condivisione delle cose che normalmente non si condividono. Quindi la dimensione, diciamo, di una mappatura sentimentale, fra l'altro ci sono esempi anche di questo genere che sono stati tentati e in quel libro di cui purtroppo, Andrea, non ho trovato il PDF, se no te l'avrei mandato, c'era anche un contributo su modelli di mappature affettive che sono state fatte, però più che una mappa, a me quello che interessava era proprio l'iniziativa che nasce con una forma di concretezza sul territorio. Scusate, qui c'è proprio un pasticcio, mi sembra, come dire, c'è un sottofondo indiano mentre stiamo parlando. Dico, mi sembra proprio che sia una cosa quindi che nasce come un'iniziativa politica sul territorio a partire dalla volontà di trasformare anche un evento transitorio, anche una installazione effimera, come un elemento che lascia una traccia nella città e la lascia proprio come traccia affettiva. Qualcuno prima ha nominato Canetti e insomma si ricorda anche appunto quello che lui diceva sull'appropriazione della città nei momenti della rivolta e come quegli spazi cambino da un certo punto di vista nella percezione, uno li senta in qualche modo degli spazi più proprio affettivamente più suoi. È chiaro che l'esempio che ho fatto prima, per esempio della criminalità e più ancora della microcriminalità, diciamo, è
per dire che in realtà questo modo di appropriarsi degli spazi anche da un punto di vista rituale, e lì non mettevo intanto in gioco la questione dell'affettività, non è soltanto delle istituzioni e non è soltanto neanche dei gruppi che cercano di stabilire nuovi legami comunitari o perlomeno nuove forme di conoscenza intracomunitarie. Anzi, quelli sono, come dire, dei comportamenti, lo dicevo prima, anticomunitari che si concentrano in nicchie ma che occupano uno spazio vuoto. Quando uno lascia uno spazio vuoto nella dimensione, diciamo, almeno fisicamente pubblica, non è che quegli spazi rimangono vuoti, c'è qualcuno che li occupa. Vi ricordate il Gattopardo, no? Quando mandava i figli nelle case o i parenti, i nipoti nelle case a Palermo dicendo quando c'è una rivolta le case vuote sono case prese. Ecco, gli spazi lasciati vuoti dall'iniziativa pubblica, istituzionale o non istituzionale, sono spazi presi. E quando quegli spazi abbandonati sono presi ma con una visione comunitaria, l'esempio era quello del Teatro Valle, ma uno fra i tanti, c'è invece proprio una potenzialità di ricostruzione e di modelli diversi che si possono in qualche modo cogliere. Per cui io questa l'ho presa come una via molto sperimentale, in cui non c'è da molto categorizzare se non raccogliere, da assistere a questa emergenza di cose che ci sono intorno a noi. Penso alla vicenda molto interessante, sempre a Roma, ahimè, di uno spazio occupato in cui è stato installato una specie di museo delle periferie, che però non è un museo delle periferie, era un luogo di performance che si chiama MAM, e che dopo lunghe trattative sia con i proprietari dell'area sia con il Comune di Roma diventerà uno spazio istituzionalizzato, cioè diventerà un vero e proprio museo della catena dei musei di Roma. E certo questo è un cambiamento, è chiaro, però è anche un cambiamento che in qualche modo segue a un'iniziativa di rovesciamento del negativo in positivo che mi sembra in questo caso abbia in quel coronamento istituzionale poi anche una sua ragione d'essere. Quanto al primo intervento, sì, io infatti devo dire che avevo preparato un'altra cosa, ma poi mi sono agganciato all'intervento di Federica Castelli perché mi sembra che sia quello che è seguito di Veronica in qualche modo parlino della stessa cosa. Non c'è probabilmente una piena concordanza su tutti i passaggi, però mi sembra già molto significativo che i problemi che sentiamo sono molto simili e che in qualche modo la maniera di rispondere, cercando di partire dal concreto, cioè di partire dal territorio, partire dalle emergenze che uno vede anche soltanto in una piccola porzione, sia proprio una maniera per cercare di evitare invece la dimensione astratta della metodologia, diciamo, universale o ben direzionata. Diciamo che una metodologia è ancora in fieri e che però, almeno questo è il mio punto di vista, e lo dico anche da universitario, se volete, l'unica maniera che io ho trovato feconda di fare politica in questo ultimo squarcio anzi questo primo squarcio di millennio, è stata proprio quella di cercare di sintonizzarmi con i territori e cercare di entrare dentro situazioni concrete, di non arrivare già con una visione, ma di farmela a posteriori una volta che nel lavoro sul luogo ci si interfacciava sia con le persone, ma soprattutto con i movimenti affettivi che si percepivano e si registravano durante le discussioni, durante la lavorazione a un progetto, eccetera. È chiaro che si possono fare piccole cose, ma io ho l'impressione che queste piccole cose siano dei semi molto importanti. Grazie mille, professor Catucci.
Grazie a voi. Quest'ultimo applauso credo l'abbia sentito. No, mi sono abituato e sono contentissimo. Va bene, ok, meglio così. Ringrazio ancora gli ospiti di questa mattina, Federica Castelli, Veronica Pecile e Scott McQuire. Just a few organizative information of organization. Now there'll be the lunch break. We'll take kinda an hour. So we see you again here at 2:30 less 2:15, so it will take just 45 minutes. I will see you again with Professor Nuno Fonseca and Gregor Fizzi. Thanks.